All right, cool. Now it's all okay. Right. So as I told you, if you have any questions today, you must ask because the first three things that you can see on the screen, not this, the first three or the four that you can see here, they are found in grammar books. But during this session, we are planning to discuss a few more things and we are planning to add a few things to what is just given here. So if you take a grammar book, you will definitely come across this topic. And I'm sure you have seen this word before. You have, right? The word if. If you are into programming or coding, this is a regular thing that you see every day, maybe every hour. But even without programming, even without coding, you come across this word and when you're talking. In Sinhala, we don't have one word to mean this thing, but we have the idea, we have the concept. So it's not like relative clauses, so relative pronouns, which we discussed very earlier in this program. Do you remember learning things like that is the person who wanted to meet you? Do you remember that sentence? A sentence is that is the person who wanted to meet you. When we say that, what is the singular meaning of that sentence? But if we just look at word by word in that sentence, we don't have a direct word that corresponds to that word who. අර who කියන වචනයත් එක්ක correspond වෙන වචනයක් නැහැ. ඒක සිංහලෙන් බැලුවොත් එහෙම. අර ඉන්නවා හම්බෙන්න ඕනිකෝ මනුස්සයා. So there we only have that concept and then we make that sentence in English. But when it comes to this, if, there again, we don't have a word like that, but it's not something that is unfamiliar to you. You come across conditions and there is also their outcome every day in more situations. So I don't think the first few things at least, they're not going to be very difficult for you. But understanding the grammar behind that and where to use each. ඒ කියන්නේ මේ conditionals කියන තැනදී අපි දැන් මෙතන මොන සිංහලෙන්ම දීපු වාක්‍ය හතරක් තියෙනවානේ. එතන ඒ හතර කොහෙද පාවිච්චි කරන්න කියන එකත් අර කෙනෙක්ට ඔය ගැන හිතලා නැත්තම් confusing වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ lesson එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔය conditionals ඒ කියන්නේ if එක use වෙන්න පුළුවන් අනිත් දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඒවයි විදිහට use කරද්දී මොන වගේ දේවල්ද අපි හිතන්න ඕනේ කියන එක. There, the grammar is not difficult. Like if you were given a set of questions and if you had to write answers, if you had to pick answers, you can easily do it by looking at the clauses. You can make the clauses they have a මෙහෙම use වෙන they have මේක grammar සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් මේකේ අමාරු නැහැ. ඒ කියන්නේ question paper එක නම් ඔයාලා මේක දකින්නේ කිසිම අවුලක් නැහැ. if එක මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඊළඟ blank එකට එන්න ඕනේ මෙහෙම. You can think like that. But understanding where to use it and where and the correct way to use it. අර හරියටම use කරන්න ඕනේ මොන වෙලාවටද කියන එක මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. Therefore, if you have any question, if you have any doubts, if you get any doubts into your head while doing this session, please ask. All right? With that, let's start. Like conditionals කියලා කියවම these four මේ සිංහලෙන් දීලා තියෙන ටිකක් තියෙනවානේ. ඒව දැක්කම මොන වගේ දේවල්ද මතක් වෙන්නේ? මෙහෙම වුණාම එහෙම වෙනවා කියලා කිව්වහම මෙහෙම එහෙම කියද්දී ඒකද අදහස් නැහැනේ. We only have something like A and B. As we saw last week, අර ගියසතේ time relationships කතා කරද්දී A and B කියලා දේවල් දෙකක් කතා කළේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන මෙහෙමයි එහෙමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒතර දේවල් දෙකක්. අපි example එක කියන්නේ practically අපිට දකින්න හම්බෙන example එකක් කිව්වොත් එහෙම මේ without politics politics නැතුව අපි example එකක් හිතමුකෝ කෑවේ නැතුවම gastritis හැදෙනවා කෑවේ නැතුවම බඩේ අමාරුවක් හැදෙනවා අපි එහෙම කතා කරන්නේ ඒක නිකන් අපි හැමෝම දන්න fact එකක් හැමෝම දන්න කාරණාවක් වගේ so මෙහෙම වුණා මෙහෙම වෙනවා කියලා අදහස් කරලා තියෙන ඒ වගේ දේවල් අපි අර සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මෙහෙම වුණාම මෙහෙම වෙනවා කියලා කියන්නේ වතුර නොබී හිටියාම තිබහ හැදෙනවා උදේට කෑවේ නැතුවම කලන්ත දානවා ඔය වගේ කතා කියනවනේ නේද එතකොට ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක එහෙමනම් ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක එහෙමනම් ඔය දෙවෙනි එක මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි කියලා කියන්නේ මොන වගේ එකක් කියලා බලන්න හිතන්න. නිකන් එක්සැම්පල් එකක් අර වගේ හිතන්න බලන්න. මෙහෙම වුණාම එහෙම වෙනවා කියලා කියන්නේ කෑවේ නැතු වෙනවම කලන්ත දානවා. ඒ වගේ එකක්. එහෙනම් මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි කියලා මොකද කියන්නේ? දැන් මේ දවස්වල ටෙස්ට් මැච් එක යනවානේ. ඊයේ අද ඔහොම දැන් ඒක විකට්ස් යන විදිහත් නිකන් අමුතු එකක්නේ. එතකොට හෙට දවසේ ගැන අපිට මොනවා හරි කියන්න පුළුවන් නේද? මොනවා වගේද?
හැබැයි තාම ඒවා වෙලා නැහැ. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දේවලුත් නෙමෙයි ඒවා. අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක් නෙමෙයි. අපි අර කරන prediction එකක් වගේ නේද? We talked about predictions when we talked about future. මතකද? future ගැන කතා කරනකොට predictions කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? මොකක් හරි දෙයක් ගැන අනාවැකයක් පළ කරනවා වගේ. මෙහෙම වෙයි කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරපු tense එක පාවිච්චි කරපු model එක මොකක්ද? මතකද? I didn't get the point. Can you say? Okay. Make a prediction around the prediction එකක් කරන්නද? අපි අර අල්ල බලලා එහෙම කියන දේවල් predictions නේ. ඒ වගේ predictions කරනකොට මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරපු grammar pattern එක? මොකද්ද පාවිච්චි කරපු වචන? prediction එකක් කරන්න. Would. Would maybe. Will. It's maybe. Will. Of course, it should Will, be yeah. a future. Well, Future it's in tense. the future, and that is used for making predictions. We talked about different ways to talk about future. We talked about how to talk about the future as a prediction. We talked about future based on facts happening right now. අර මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන දේ අනුව ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා කියන විදිහ අපි කතා කළා. And also we talked about how to talk about planned future actions. එහෙමත් කතා කළා. Plan කරපු future action එක හරියට නිකන් අපි ලබන සතියේ trip එකක් යනවා. How did we say that? Yes, Ron, do you remember? අපි ලබන සතියේ trip එකක් යනවා. How do we say that? Planned future actions. We will have. We will go. No. We will go. We are going to. Going? Simple present tense. We are going. No, simple present tense is used for timetabled actions like කෝච්චිය එන්නේ 11ට කියලා කියනවා. ඒ වගේ වැඩයි අපි simple future පාවිච්චි කරේ timetable We will be going. We will be go. we will be අපි ඒක කතා කළා present tense ගැන කතා කරනකොට මතකද we are going on a trip present continuous එක future time එකක් කියන්න පුළුවන් කියලා කතා කළා. නැද්ද? We are going on a trip next week. හරියට නිකන් cousin හෙට අපේ දිහා යනවා. How did you say that? Cousin is coming to our place tomorrow. මතකද? තවත් දෙයක් කිව්වොත් එහෙම මම ලබන අවුරුද්දේ රට යනවා. I'm going abroad next year. I will go abroad next year නෙමෙයි. plan කරන් ඉන්න දැන් හැමදේම ලෑස්ති. එහෙනම් කියන්නේ present continuous එක. නැත්නම් present progressive. ඒ කියන්නේ am is ing use කරපු එක. ඒකත් එක්ක අපි future time එක දානවා. එතකොට ඒක plan කරගත්තු අනිවාර්යෙන් කරන්න ඉන්න future action එකක්. එතකොට එහෙම නැතුව will පාවිච්චි කළේ මොනවද තැන්වලද? predictions වලදී ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වෙයි කියලා අපි කියන දේවල්. තව එකකට පාවිච්චි කළා will. අපි අර කතා කරන වෙලාවේදී දෙයක් කරන්න ඉදිරියපත් වෙනකොට ඔය කතා කරන වෙලාවේදී දෙයක් කරයි දෙයක් වෙයි කියලා සිදු කරලා ඒ කියන උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් මම මෙහෙම. අපි plan කරගෙන නැහැ trip එකක් යන්න. මෙහෙම කතා වෙනවා. මේ ටිකේ ඉතින් එන boring නේ අපි මුකුත් කළෙත් නැහැ, petrolුත් නැහැ, හොම. එතකොට කෙනෙක් suggest කරනවා අපි trip එකක් යමු. ඒ වගේ. let's go on a trip කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට පෙට්‍රලුත් නැහැ මේ ડોක්ටර් ගාවට යන්නත් තියෙනවා කියලා යාළුවෙක් කියනවා. එතකොට කියනවා මම ඔයාලට දෙන්නම් කියලා. එතකොට ඒවා ඒ වෙලාවේ ඩිසයිඩ් කරන දේවල් නේද? කලින් plan කරගත්ත දේවල් නෙවෙයි. ඒ කතා කරන වෙලාවේදී කතා කර කර ඉද්දී මේ වෙලාවේ ඩිසයිඩ් කරනවා future දෙයක්. දෙයක් කරන්නම් කියලා නැත්නම් කරයි කියලා අපි අදහසක් දානවා. එහෙම දේවල්. කලින් plan කරගත්තේ නැති future එකක් ගැන කතා කරන් තමයි will use කරන්නේ. කලින් plan කරගත්තු කලින් arrange කරගත්තු දේවල් ගැන future දේවල් ගැන කතා කරන්නේ will නෙමෙයි. ඒක අපි present continuous නැත්නම් am is එක ing use කරන්නේ. ඒකත් එක්ක future time එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකයි වෙනස. ඒක අමතක නම් පොඩ්ඩක් ආයි අපි අර future ගැන කරපු session එකක් තිබුණා. ඒ session එක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට ඕන වෙන්නේ will වලින් කියන predictions වගේ කියන දේවල්. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට හෙට ශ්‍රී ලංකාව හොඳට බැට් කළොත් යාලා මැච් එක දෙනවා. එතන මොකක් උඩද ඔක තියෙන්නේ නෙමෙයි. කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද කන්ඩිෂන් එක? ශ්‍රී ලංකාව හෙට හොඳට බැට් කළොත් කියන්නේ. එහෙම කළොත් මොකද්ද ඒකේ outcome එක? යාලා මැච් එක දෙනවා. එතන ඒකත් කන්ඩිෂන් එකක් උඩ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විදියක්. හැබැයි when we look at that idea and the previous one අර කලින් ගත්ත idea එකයි මේකයි compare කරද්දී. කලින් ගත්ත idea එක මොකද්ද? අපි අර ෂීට් එකට කලින් කිව්වද?
කෑවේ නැති වුනහම ගෑස්ට්‍රයිටිස් හැදෙනවා. ඒක අනාගතයට සම්බන්ධ දෙයක්ද? නෑ. නේද? කොමු. ඒක නිකන් ෆැක්ට් එකක්. අර පොදුවේ ගන්න It's a පුළුවන්. normal fact. Yeah. It's a general fact. එතකොට ඒ fact එක උඩ තියෙන result එක නේද අපි එක බලන්නේ. හැබැයි when we look at the second idea. ශ්‍රී ලංකාවේ හෙට හොඳට බැට් කළොත් එයාලා මැච් එක දෙනයි. ඒක fact එකක්ද නැත්නම් අර future condition එකක් උඩ. future කියන්නේ possible දෙයක් නෙවෙන්න පුළුවන් future. possible condition එකක් උඩ තියෙන result එකක්. possible condition එකක් උඩ ඒක result. condition එකක් උඩ තියෙන result එකක්. Very good. So do you see the difference? Even in Sinhala, we have different ways to say those things. අපි සිංහලෙන් ඕක කියන්නේ අර දෙකම එකම විදිහට නෙමෙයි. එකක් කියන්නේ මෙහෙම වුණාම අර එහෙම වෙනවා. අනිත් එක කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් අර එහෙම වෙයි. It's different, right? So in English as well, for the same concept, we have two ways to say that. ඒ කිව්ව වෙනස තේරෙනවා. සිංහලෙනුත් අපි ඔය වැඩේ කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙනුත් ඔය වැඩේට තමයි අපි දේවල් දෙකක් ඉගෙන ගන්න. But in Sinhala, we have another thing. අර මෙහෙම වුණා නම් එහෙම වෙයි කියන එකයි මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි කියන එකයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. උදාහරණයක් හිතන්න පුළුවන්ද මම කියන්න කලින්? දැන් ලංකාව හොඳට බැට් කළොත් මැච් එක දෙනයි කියන එකයි. අර ඊළඟට තුන්වෙනිට මෙන්න මේක. කරා නම් match එක දිනයි කියන්නේ. කළා නම් මැච් එක දෙනයි කියලා කියන එක. It's a past tense. ඒක past tense. දැස්මද? තාම වෙලා ඉවර නෑ. කරා නම් match එක දිනයි. ඒක past tense හැබැයි. එතෙන්දි වෙන දේ අපි ඔය මැච් එක සම්බන්ධව නැතුව නිකන් ඔයාලගේ ඔය ජීවිතේ හීන බලන එක ගැන හිතන්නකෝ. ඔය ලොතරැයි එහෙම ගැන හිතලා බලන්නකෝ. ලොටරි එකක් ගන්න ඔය ලොතරැයි ටිකට් එකක් ගන්න ලොකු හීන කොටක් තියාගෙන. හැබැයි ඒව අර අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්ත වෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් අපිට මොන හරි දෙයක් කරලා ඇත්ත කරගන්න පුළුවන් දේවල් එහෙම නැත්නම් නොවන පැත්තට ගොඩක් බර දේවල්. නොවන පැත්ත. වෙන පැත්තට ගොඩක් බරයි. හැබැයි වුණොත් මරු වගේ ගතියක් වෙනවනේ. එතකොට they are hypothetical situations. hypothetical කියන්නේ අපේ හිතෙන්ම වාගත්තු situation එක. මේක ඇදුණා නම් මං කාර් එකක් ගන්නවා. මේක ඇදුණා නම් මට කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කතානේ කියන්නේ. මේක ඇදුනොත් කාර් එකක් ගන්නවා කියලා කියද්දි අපි එන hopeful අපිට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒක වෙයි කියලා. හැබැයි මේක ඇදුණා නම් මට අර එක කරන්න තිබ්බා. මේක ඇදුණා නම් මට කරන්න පුළුවන් වගේ කියද්දි we are not hopeful but we just think of that hypothetical condition and its result. අපි අර හිතෙන්ම වාගත්ත දේ ඇත්ත වුණොත් මොකද කරන්න කියන දේ කියන්නේ. So then It can be happen but less possibility. can happen but the probability is very 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 low. වෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාව ගොඩක් අඩුයි. තව මෙහෙම දේවලුත් තියෙනවා. අර සමහරවිට අපි කියනවා නේද? මම මේ රටේ ජනාධිපති වුණා නම් කියලා. ඒ වගේ කතා. වෙනවද? නැහැ. හැබැයි අපි හිතෙන් මවා ගන්නවා. මං ජනාධිපති වුණා නම් මම මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. ඔය වගේ දේවල්. අන්න ඒ වගේ ඒවා සිංහලෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකයි මම ජනාධිපති වුණොත් එහෙම කරනවා කියන එකයි ඔය අදහස් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේද අපි probability එක පැත්තෙන් හිතද්දි. ඒත් මම හිතන්න වගේ නෝයිස් එකක් එනවා මම ඕක කරනවා. මගේ hello. ඔව් හරි. මම මියුට් කළා. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනලාට අන්මියුට් කරලා අහන්න ඉෂුව එකක් නැහැ. ඕකේ දැන් මම මියුට් කරලා තියෙනවා. අර මයික් එකේ මම හිතන්නේ මේ කනෙක්ෂන් එකේ loose connection එකක් වගේ ඇති. ඒක පොඩ්ඩක් fix කරලා බලන්න මේක හරියයි. Okay anyway let's continue. එතකොට දැන් අපි දැක්කා සිංහලෙනුත් අපිට conditions තුනක් තියෙනවා. condition කියන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි facts ගැන අපිට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් වගේම සිංහලෙනුත්. අනිත් දේ අර මෙහෙම not මෙහෙම කරා. ඒ කියන්නේ possible future එකක් possible condition එකක්. ඒ condition එකේ result එක. ඊළඟට අපි දැක්කද ඒක condition එකට තියෙන probability එක ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය අඩුයි කියලා අපිට ගැන හිතන්න බැරි කමක් නැහැ. හිතන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙන්න දෙවිතර බරයි. හැබැයි ඒකෙත් result එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. මට තටු තිබ්බා නම් මං එහි යනවා වගේ කියද්දි තටු නෑනේ තටු එන්නෙත් නෑනේ. හැබැයි හිතන්න බැරි හිතන්න පුළුවන්. ඒ හිතලා එහෙම වුණා නම් මොකද්ද කරන්න කියලාත් හිතන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකත් එක විදියක්. අන්තිම එක ඒක ටිකක්
දුක හිතන කේස් එකක්. ඒක අපිට කන්ඩිෂන් එක සම්බන්ධයෙන්වත් මුකුත් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් එක්සෑම්ස් එහෙම අපි ලියුවට පස්සේ හිතන්න එක්සෑම් එක ලියලා එක්සෑම් එකේ රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ මොන වගේ දේවල් හිතන්නේ? මම ඊට වඩා පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා තිබ්බනම් මට මේක පාස් වෙන්න තිබ්බනම් එහෙම නැත්නම් මම ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩ කරලා තිබ්බනම් මට මේක ඉවර කරගන්න තිබ්බනම් එහෙම නැත්නම් මම අර පාඩම බලලා තිබ්බනම් අර උදේ එක්සෑම් එකට යන්න කලින් පොත අතට අරගෙන පැත්තකින් තියලා ඕකේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ගියපු එක එක්සෑම් එක ඒක දැක්කට පස්සේ එක්සෑම් එක ඉවරලා හිතනවානේ මම අරක බලලා තිබ්බනම් මට අරක ලියන්න තිබ්බනේ කියලා. So there we have conditions in the past. ඒ condition එක තිබුණේ අතීතේ. අතීත දෙයක් නම් අපිට ආපස්සට ගිහලා වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඒතර ඒකෙන් මිස් වෙච්ච රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ past condition එකක් අපිට ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඒ බැරි වුණ නිසා මිස් වෙන්නේ මොකද්ද කියන දේ. So we have different ways to talk about conditions and their results, and that's what we are going to discuss during this session about conditionals. So even in Sinhala, we have those concepts and we have ways to say this, and in English, it is much more easier to understand because they have different grammar structures, grammar patterns in the clauses. Before we go there, I want to ask you something about clauses. Sentences කිව්වම sentences වල අර අපි කියන කැලි දෙකක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් ඒ වගේ අපි කතා කරනවා. ඒකේ main idea එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකේ supporting idea එකක් subordinate clause එකක් තියෙනවා. අපි conditionals පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ වගේ sentence එකක් ගත්තොත් එහෙම how do we say this sentence? Since we have discussed time expressions, you should be able to say it. You should be able to translate this into English. මම හැමදාම කෑම කන්න කලින් මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට කෝල් එකක් කරනවා. How do you say that, Yasura? මම කෑම කන්න කලින් හැමදාම ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට කෝල් එකක් කරනවා. How do you say that in English? I think Yasura has a mic issue today. Anyone can try. Oh, if Hello. yeah. How do you say that idea? Can you pardon please the Yes. Sinhala sentence? Okay. මම කෑම කන්න කලින් හැමදාම girlfriend එක කෝල් එකක් දෙනවා. කෝල් කරනවා. I call my girlfriend before I get my dinner. Before I get my dinner. All right. Now there, looking at that sentence, now we have two ideas in it. Two smaller separate ideas in it. And which one is the main idea? Or if we say actions, ඒක දැන් actions ගැන හිතන්නකෝ. ඒකේ actions දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් කනවා අනිත් එක call කරනවා. Yes. main action එක මොකක්ද? I call my girlfriend. No? I call my girlfriend. So that is the main action, main idea. So that is the main something starting with C. යකුරින් පටන් ගන්නවා ශිනා. Clause. Main clause. Then that supporting clause, we call it the subordinate clause. Or we can call it the dependent clause. We don't have to go for that idea. Helping or subordinating clause, and the other one is main clause. Main clause කියන්නේ main idea එක ප්‍රධාන අදහස මොකක්ද කියන දේ. ඒකට අපි දැන් අතෙන්ද නම් subordinating clause එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Before I get my meal or before I get my dinner, time එකක්. නේද? හැබැයි මෙහෙමනම් කියන්න ඕනේ. මං මගේ girlfriend ආදරේ හින්දා මම හැමදාම එයාට call කරනවා. Then how do we say it? Let's ask that from Hashita. How do we say that idea? Can I say again? මම මගේ girlfriend ආදරේ නිසා මම එයාට හැමදාම call කරනවා. I call my girlfriend every day because I love her. Because I love her. Then still the main clause is the same. I call my girlfriend. ඒක තමයි main clause එක නේ main idea එක. හැබැයි දැන් subordinating clause එක මොකද්ද? දැන් මොන වගේ subordinating clause එකක් තියෙන්නේ? ඒකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? අරකේ අපි කලින් දැක්කේ time එක. Before I get my meal කියලා තමයි කිව්වේ. Then in this one, because I love her, එතන subordinating clause එකෙන් join කරන්නේ time එකක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරිද?
because කියලා. Reason. reason එක reason එක. Very good. එහෙනම් අද අපි discuss කරන්නේ if subordinating clause එකක් විදියට එනකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. So last week we talked about time and today we're talking about conditions. Got it? Then today in all the sentences we will have two clauses. The first one will be the main clause and the second one will be the if clause. And as I told you last week when we talked about time expressions, we can still change the order of those words. So don't worry about it. Let's start with the first type of conditionals. Conditionals වල first type එකෙන් පටන් ගන්න හැබැයි මෙතන පුංචි අවුලක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක first උනාට පටන් ගන්න 0 වලින්. First එක conditionals වල අපි ගන්න first conditional type එක 0 කියලා තමයි කියන්නේ. Why? Because here actually there isn't a condition. මෙතන condition එකක් ඇත්තටම නෑ. මේක fact එකක්. අපි අර කලින් දැක්කා වගේ නොකා හිටියාම gastritis හැදෙනවා. ඒක fact එකක්. condition එකක්ම නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි zero conditional කියලා කියන්නේ. And මෙතන if clause. if වලින් පටන් ගන්න clause එක අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්. if වෙනුවට මේ වගේ conditions වලට අපිට when use කරන්නත් පුළුවන්. Why? Click on that. Yeah. if වෙනුවට when use කරන්න පුළුවන් හේතුව තමයි මාර කලින් කිව්වා වගේ මෙතෙන්දී අතට condition එකක් නෙමෙයි අපි දකින්නේ ඒ fact එකේදී අපි එකක් තියෙනවා ඒකේ result එකක් එහෙම නැත්නම් ඒකත් එක්ක relationship එකක් ඇතුළේ තව දෙයක් තියෙනවා. So in this type මේ වගේ ideas වලදී you can either use if or when in the if clause. So if this happens that happens කියලා කිව්වට එතෙන්දී අර මෙහෙම වුණා මෙහෙම වෙනවා කියලා නේ කියලා දෙන්නේ. Let's look at a proper example with context. So how do we say that idea? නොකා හිටියම or gastritis හැදෙනවා. How do you say that? So the if clause, the condition, it starts with if and the clause has to be in simple present. Simple present වලින් වගේ තියෙන simple present වලින් තමයි අර පටන් ගන්න clause එකේ tense එක තියෙනවා. හැබැයි එතන තියෙන අර හැමදාම වෙනවා කියන්නේ habitual actions නෙවෙයි. අපි if clause එක complete කරන්නේ නැහැ. එතන ඒකේ result එකක් තියෙන්නේ simple present වලින්ම තමයි. එතන කන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? නොකයිද? breakfast ගන්නේ නැහැ. if වලින් පටන් ගන්න. if if you don't you don't අපි don't නැතුව breakfast skip කරනවා ගමුකෝ. breakfast නොගෙන ඉන්නවල අපි don't eat කියන එක skip කරනවා කියනවා. if you skip breakfast මොකද වෙන්නේ? You get You get Gastritis. gastritis. I forgot how to spell gastritis. Mr. Sanjay, can you help? Is it Gastritis, yeah, I think correct. gastritis? Oh, that is wrong. TRITIS මං Gastritis. Yes, it's not gastritis. Okay, thank you. So, It's what the- can I help? So, if you skip breakfast, you get gastritis. Is this something like a future thing? No, it's just a fact. අපි මෙහෙම වුණා මෙහෙම වෙනවා කියලා විතරයි කියන්නේ. hello. නොකා හිටියොත් ඔයාලට මෙහෙම හැදෙයි කියලා අපි කෙනෙක්ට warn කරනවා නෙවෙයි මේ. මෙහෙම කළේ ඔයා කැම නොකා හිටියම ඔයාලට gastritis හැදෙනවා. Ravindu, your mic issue is fixed, I think. Okay. I think it comes from my power connector. Probably. When there is a like electricity surge on your laptop, that can happen. I have a machine like that. It has the same issue. So when the body of the laptop gets external power, or there is a shortage, or there is something like a scratch on the paint, it can happen. And then it affects the headset. So if others also have that It issue, happens when I charge it. yeah, that's exactly the reason. Yeah. So
But that would be a long sentence. We can have this. Like it is a fact. Again, laptop එකේ power shortage එකක් තියෙනකොට audio output එක අවුල් වෙනවා. ඒක fact එකක්. ඒකත් මේකේ තමයි කියන්නේ. But since that doesn't apply or that is not relevant to everyone, let's not take that as an example. Why don't you give me an example? Let's look at a few pictures and come back. Then it will give you more ideas to think. All right. So when you look at this one, what do you see? Look at the example. Let's say most plants die if they don't get enough water. ගොඩක් පැලවර්ග හැම එකම කියලා නෙමෙයි කියන්නේ most plants කිව්වම හැම එකම නෙවෙයි all plants කිව්වොත් හැම එකක්. We have things like cactuses or cacti you can call it. They don't die without water. They thrive in deserts. So yeah, most plants die if they don't get enough water. If you look at the structure of or the grammar behind these two clauses, what are the two clauses? Now this is the if clause. If they don't get enough water, that is the condition. වතුර හම්බුනේ නැති වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? The result is they die. Is there a different way to say this? Can we change the word order? Can we write it like this? Can we start with if they don't get enough water? So we can change it like if plants don't get enough water, if they don't get enough water, most Hello, anything happened? Hello. Yeah, I think there is a problem with TV. Yeah. Hello. Yeah, I'm back. I want to unmute myself. Yes, Okay. now it's clear, PV. Yeah. Okay. I think there was a connection problem. And did you hear the last part? I said I was going to talk about politicians and I was going to say දේශපාලනඥයෝ හරියට didn't hear. manage කරලා ඒක තමයි කුමන්ත්‍රණය. ඒක කියන්නේ අද්දුම මම ඩිස්කස් කරනවා. Okay. So that is a known fact, right? Politicians ලා හරියට රට පාලනය කරන්නේ නැතුව ගියොත් එහෙම මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු dissatisfied වෙනවා. මිනිස්සු අතෘප්තිමත් වෙනවා. That is a fact. It's not something in the future. We are not saying that as a prediction. ඒක හැමෝටම තේරෙන හැමෝම දන්න සත්‍යතාවයක්. So then how do we say something like that? මිනිස්සු නෙමෙයි දේශපාලනඥයෝ අපි කියමු ඊට වඩා හොඳ ලස්සන වාක්‍යයක්. දේශපාලනඥයෝ රටේ ආර්ථිකය හරියට මැනේජ් කළේ නැත්නම් මිස්මැනේජ් කළොත් මොකද වෙන්නේ? රටවල් කඩන් වැටෙනවා. So how do we say that, Miss Harsha? Would you like to try? I have given you the word mismanage. හරියට පාලනය කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ආර්ථිකය know. I think you know the word economy. And කඩන් වැටෙනවා. What is the word? Collapse. So putting all those words together, how do you say that sentence? Anyone can try. I just suggested Miss Harsha because If politicians mismanaged. hello. yeah, I can hear you. We can start with if, or I told you another word that we can use. If use කරන්න පුළුවන්. තව වචනයක් තියෙනවා මේ zero conditional වලදී use කරන්න පුළුවන්. like facts ගැන කතා කරනකොට use කරන්න පුළුවන්. if කියන්නත් පුළුවන්. තව වචනයක් කියන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් වචනය? if or අනිත් එක when. When? if කියන්නත් පුළුවන්. when කියන්නත් පුළුවන්. so if එහෙම නැත්නම් when කවුද? politician. Politician. ඒගොල්ලෝ මොනවා කරද්දිද? Mismanage. mismanage the The economy. economy. රටවල් වලට මොකද වෙන්නේ? The country will collapse. Countries. Oh, what is it? Oh, you.
countries collapse. Not all kadang. Can we change the word order, right? What? Can we change the word order? Can we start with countries? Before it, I have one question. Okay, Countries will collapse. Is it okay? that is correct, but it's not a fact. Now you are Zero. saying it as a prediction. It's in the second one. I can එතකොට අදහස මේ වගේ දෙයක්. දේශපාලනඥ කරේ නැත්තම්. mismanage කළොත් කරද්දි කළොත් රටවල් කඩන් වැටෙනවා කියන අපි කියන්නේ අනාවැකයක් විතර. කඩන් වැටෙයි කියන වගේ. එතකොට අපි අර ෆැක්ට් එකක් සත්‍යතාවයක් වගේ කියනවා නෙවෙයි ඒක. ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ තමයි. හැබැයි වඩා ස්ට්‍රෝං වේ ඒක ෆැක්ට් එකක් විදියට කියන්නේ. ෆැක්ට් එකක් කියන්නේ මෙහෙම කළාම මෙහෙම වෙනවා. ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කියන්නේ මෙහෙම කළොත් මෙහෙම වෙයි. එතකොට නොවෙන්න පැත්තක් තියෙනව නේද? ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විදියට කියන්නේ. ඒකයි දෙකේ වෙනස. එහෙම කියන එක වැරදි නෙමෙයි. එහෙම කියනකොට අරක තරම් ස්ට්‍රෝං ඔපිනියන් එකක් ස්ට්‍රෝං අයිඩියා එකක් නෙවෙයි. අපි zero conditional එකෙන් කියන්නේ මෙහෙම කළාම මෙහෙම වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල්. හැබැයි when we say that with will it goes as a prediction. එහෙම වෙයි කියලා විතරයි කියන්නේ. වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙයි කියලා අපි කියනවා. අපි strongly believe කරනවා වෙයි කියලා. හැබැයි reality නොවෙන්නත් පුළුවන්. Get it? Yeah. So countries collapse when politicians mismanage the economy. So both these sentences are correct. We just have changed the order of the clauses. Clauses දෙකේ order එක වෙනස් කරලා ඉතරයි තියෙන්නේ. ඒතර condition එක මෙතන මුලින් තියෙනවා. මේකේ condition එක දෙවෙනියට තියෙනවා. main idea එක මොකද්ද? Countries collapse කියන දේ. රටවල් කඩන් වැටෙනවා. I have doubt with that when politician, the word with when. Yes. Yeah. What is it out? When use කරන්න පුළුවන්ද කියන දේද? No. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් කරද්දී අපැහැදිලිව. ඒක use කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතෙන තැන. ඒක use කරන්න if පුළුවන්. වෙනවට. zero condition එකේදී පුළුවන් if වෙනුවට. හැබැයි අනිත් ඒ වගේදී බෑ. zero වලදී පුළුවන් වෙන්න හේතුව තමයි මෙතෙන්දී දෙපැත්තක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි කියන අදහස අපි කියන්නේ මෙහෙම කළා මෙහෙම වෙනවා. ආයි ඒක දෙපැත්තක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම කරද්දී ඔයා පාඩම් කළොත් ඔයා exam එක pass වෙයි කියලා කියද්දී ඔයා පාඩම් කළොත් exam එක pass වෙයි. හැබැයි අපි එතෙන්දී අර sure පිට කියනවා නෙමෙයි. ඔයා පාඩම් කළොත් pass වෙනවා කියලා කියනවා නෙමෙයි. ඔයා පාඩම් කළොත් pass වෙයි. නොවෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි. අපි නොවෙන්නත් පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි when use කරපුවම මොකද වෙන්නේ? when use කරපුවම අපි අනිවාර්යෙන් sure පිට අර සත්‍යතාවයක් විදිහට fact එකක් විදිහට කියනවා. ඔයා පාඩම් කළාම pass වෙනවා. That's why we can use like that. So it means that when we are that under the zero conditional, there is no probability, zero probabilities. No? Not zero probability. It's 100% probability for what we are mentioning. අපි mention කරන දේට probability එක 100%. අපි mention කරන්නේ අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියලා. අපි අර කෙනෙක්ට එක එක දේවල් කියලා බනිද්දි එහෙම කරන්නේ දැන් කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ බං එයා හිටිය rent එකට ගෙදරක. අපි දන්නවා එයා කුලිය ගෙවන්නේ නැහැ. එයා අනිත්‍යවට වියදම් කරනවා. අන්තිමේ කුලියක් ගෙවගෙන ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි බයිනවා දැන් එයාට එයා අපිට ඇවිල්ලා කියද්දි මේ මාව ගෙදරින් එලෙවන කියලා. එතන අපි කියන්නේ ගෙවල් කුලිය නැතහම එලවනවා තමයි. That we say with zero conditional. හැබැයි ඕක වෙන්න කලින් ඒ කියන්නේ එයා ඕක ඇවිල්ලා අපිට කියද්දි අපි බයිනවා නෙමෙයි. අපි යාට වෝන් කරද්දි ඔයා ගෙවුවේ නැත්තම් ඔයාව එලවයි, ඔයාව යවයි කියලා කියද්දි ඒක මොකද්ද? ඒක 0 නෙමෙයි. අපි එතෙන්දී යවයි කියලා කියන්නේ. අපි අර අනිවාර්යයෙන්ම කියන දේ බයින කේස් එකක් නෙමෙයි. ඒ දෙකේ වෙනස තේරෙනවද නේද? ඒක එහෙම. යාට අපි කියද්දි අර warning එකක් විදිහට කියද්දි if you don't pay the rent they will evict you, they will send you away. ඒක එකක්. හැබැයි දැන් අපි බණිත් කියද්දි ඔයා ගෙවුවේ නැත්නම් යවනවා තමයි. එතකොට when you don't pay the rent they do send you out. ඔන්න emphasize කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ බණිනවනේ. මතකනේ emphasize කරන්නේ. single present එකේ කොහොමද emphasize කරන්නේ? do හරි does හරි later දෙනවද නේද?
එතකොට මෙහෙම කියනවනම් සාමාන්‍යයෙන් සතෙක්ගේ බෙල්ල කැපුවාම ඌ මැරෙනවා තමයි. මේක මගේ ඔළුවට කාලේදීලා තියෙන එක්සැම්පල් එකක් වෙලා දෙන්නේ. ඇයි මම මේ ලෙසන් එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට ඒ ටීචර් පාවිච්චි කරපු පළවෙනි එක්සැම්පල් එක. ඕක ඒකයි ඔය එක්සැම්පල් එක මගේ ඔළුවට ඇදලා දෙන්නේ පොඩි කාලේ. So if that is the idea that you want to say, how do you say it? සතෙක්ගේ බෙල්ල කැපුවාම ඌ මැරෙනවා. බෙල්ල කපලා එක cut off the head. So if වලින් කියන්නත් පුළුවන්, when වලින් කියන්නත් පුළුවන්. Now I don't want to translate it. You can try. When cut off the No, when you cut off the head, or you have to use passive. නිකම්ම cut off කියන්න බෑ. එක්ක active වලින් දාලා අපි කෙනෙක්ව දාලා you හරි කවුරු හරි දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් passive වලින් කියන්න ඕනේ. Passive වලින් කියන්න try කරනවා ලස්සනයි. But I'm not forcing you to do it, but you can try. when you cut off the head, animal die. Animal will die. When you cut Animal off the die. head of an animal, or else you can say, when you cut off an animal's head, it dies. If you want to emphasize that, how do you emphasize it? It dies. That last It does die. It does die. It dies කියද්දි තියෙන්නේ does එක die නේ. එතකොට does එළියට ආව. It does die. අර හරියට නිකන් I love you, I do love you කියනවා වගේ. it does die. Excuse me, PV. How we can say it by using passive voice? Okay. So එතකොට අපි කියන්නේ ඔයා සතෙක්ගේ ඔළුව කැපුවා නෙමෙයි. සතාගේ ඔළුව තමයි අපේ subject එක වෙන්නේ. සතාගේ ඔළුව how do you say an animal's head. So if an animal's head මොකද්ද ඒකත් එක්ක අපිට use කරන්න පුළුවන් simple present වලදී is එක නේද V3 Is, yeah. If Is an cut animal's off. head is cut off, Cut it off. dies. It dies. Right. Okay. Get it? Okay. Now I'll show you a few examples and then you have to think of 2 or 3 examples, and if it's a good one, let's put it on the slide. Let's look at another picture. This one. Now, is this a fact or a probability? Make a fact එකක් හැමෝම දන්නවනේ ice වලට ගිනි දෙබ්බම ice රත් කරපුවම මොකද වෙන්නේ? It's a fact. It's a fact. Then you can simply say it as ice melts if you hate it. So both the clauses, the first one and the second one, they are in which tense? It's simple present. Simple present. Ice melts if you heat it. That's a fact. And what's this? A message. I don't want to upload it yet. So this one, another fact. If you are good with paint or painting or art, I'm sure you know it. Even if you didn't know art, you must know it because this is something that you learn in grade 2 or 3. කහ පාටයි කොළ පාටයි මිශ්‍ර කරපුවම මොකද වෙන්නේ? You get green. So if you mix blue and yellow, you get green, or you get the green color. So that is also a fact. අර වෙයි කියලා කියන එකක් නෙවෙයි. මෙහෙම කරාම මෙහෙම වෙනවා. අපි ඒක කරලා බලන්න පුළුවන් මේක දන්නේ නැහැ. කහ පාට අපේ තියෙනවා. කොළ පාට දැම්මම කොළ නෙමෙයි නිලද දාන්න නිල දැම්මම කොළ වුණත් හරි. ඒ මොකද? කොළ නෙමෙයි අලු පාට වගේ paint. So they can't do it digitally, but if you do it on using natural paint, it will happen. Now, you think of a few facts that we can write here. ඒ වගේ ඔයාලා හිතන්න facts එකක් මෙතන අපි add කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒක තමයි breakfast ගත්තේ නැත්නම් gastritis හැදෙනවා. කෑවේ නැත්නම් gastritis හැදෙනවා. fact එකක්. What else? මෙතෙන්දී fact එකක් කියලා කියන එකටම තව ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාලා තදින්ම විශ්වාස කරන දේවල් මේකට include කරන්න පුළුවන්. So if you have to write an essay, or if you have to do a motivational speech or a powerful speech about something that you believe in, එතන කෙනෙක්ට කියන්න ඕන නම් එයාගේ මතයක් අර ඒගොල්ලෝ තදින්ම විශ්වාස කරන දෙයක් ගැන, then this would be the conditional to use. එතන zero condition එක තමයි අල්ලත් use කරන්න වෙන්නේ. ඇයි? අපි මෙතනින් කියද්දී අපේ මතේ මෙහෙම කළාම මෙහෙම මේ දේ වෙනවයි කියන දේ ගොඩක් strong දෙයක් විදිහටයි මේ කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම වෙන දෙයක් විදිහටයි මේ කියන්නේ. Then think of some examples that you would like to say, that you'd like to add.
It's open. Anyone can try. Anyone can give an idea. If you can't say that directly in English, you can try in Sinhala and we'll translate it into English together. So here it's the chance for you. Think of an idea which you strongly believe in, which has something like a condition and its result, and they have a strong connection. Uh, if you do good thing, you have written it. You get good in return. හොඳ දේවල් කරද්දී ඔයාලට හොඳ දේවල් ආපස්සට ලැබෙනවා. That's a very good thing, a very religious example. If you do, thank you, Hashika. If you do good things, you get good things in return. අපි හොඳ දේවල් කරද්දී අපිට ආපස්සට හොඳ දේවල් ලැබෙනවා. Okay, that's a very good one. Thank you, Hashika. What else? මට අදහසක් ආවේ නේද? මට ආපු අදහස් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට අදහස් කියන්න ඕනේ. මට එහෙම දිග අදහසක් ආවා ඒක. ගොඩක් වැලිඩ් අදහසක්. But I will say it last. I want you to try a few more. Try anything. If you can't say that directly in English, just give me the Sinhala idea, then we'll try to translate it together. It is totally fine. I just want you to think along this path, along this pattern, and understand the concept that these are strong statements. මට අවදහස් තමයි අපි අධ්‍යාපනය දියුණු කරද්දී රටක අධ්‍යාපන පද්ධතිය දියුණු කරද්දී රටේ හැම ඇස්පෙක්ට් එකක්ම හැම දෙයක්ම ඒට සාපේක්ෂව දියුණු වෙනවා කියන්නේ. ඒක ෆැක්ට් එකක්. අර අපි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විදිහට කියනවා නෙමෙයි. අනික ඒක ඔයාලා ලියන දේවල් හෝ අපි ස්පීච් එකක් කරද්දී අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී that's a good example, that's a good idea that you can talk about, that you can discuss. So whenever you want to show your proficiency, that's a good idea to talk about, a good concept to talk about. So if you wanted to say that idea, how would you say it? You can use if or when here. If you use කරන්න පුළුවන්, when use කරන්න පුළුවන්. If we put money to education system, country රටේ හැම දෙයක්ම හැම aspect එකක්ම we can say all the every aspect in the country, all the aspects or every aspect, all the aspects in the country will flourish කියන්න පුළුවන්, develop කියන්න පුළුවන්, flourish increase or develop. Increase නෙවෙයි, increase කියන්නේ වැඩි වෙනවා කියන එක. වර්ධනය වෙනවා, දියුණු වෙනවා. ඒකට එක්ක develop එහෙම නැත්නම් flourish. Flourish කියන්නේ ඒ විදිහට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඒකේ quality එක පැත්තෙන් වැඩි වෙනවා flourish. Develop to a better state කියන එක තමයි flourish කියලා කියන්නේ. So it's a positive positive thing. Development can be positive or negative. So flourish is a positive development. Okay. Develop කියම positive පැත්තට negative පැත්තට දෙකම නැගෙන. Flourish කියලා කියන්නේ Excuse me, Vivi. Yes, yes, right. I didn't get that. well- If we money. money into the Oh, if you put. All aspects in the country flourish, and if we put hell. If you put money into the education system, if we put money into the education system would mean if we develop the education system, since around those words were there and it fit, we used it. If we put money into the education system, අධ්‍යාපන පද්ධතියේ අපි මුදල් ආයෝජනය කරනවා කියන්නේ. So put money into is same as investing. Put money into something කියන්නේ invest කරනවා කියන්නේ. allocate. So we can say if we invest into the education system, all the aspects in the country will develop.
There's a cursor. We can use allocate, no? Allocate වෙන් කරනවා. Yes, we can use that too. ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Allocate කියන්න පුළුවන්. So if we allocate money into, or if we allocate money for the education system, all the aspects in the country flourish. Yeah, that's also possible. Allocate කියන එකයි invest කියන එකයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. We can allocate something for something but not use it. අපිට දෙයකට allocate කරන්න පුළුවන් වෙයි පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි when we say invest something, අපි ඒක ඒ දෙයට වෙන් කරනවා සහ ඒක පාවිච්චි වෙන්න ඉඩාරනවා. හරියට නිකන් when we get our monthly payments or salary, we could say we allocate a portion for charity. අපි අර පින් වැඩවලට අපි නිකන් දෙන දේවල් වලට අපි කොටසක් වෙන් කරනවා. හැබැයි allocate කරනවා කියන්නේ ඒක වියදම් කරනවා කියන්නේ නෙවෙයි. Got it? So if we invest part of our income into something, then we let it run out, like we let it be used. අපි ඒක පාවිච්චි වෙන්න ඉඩාරනවා invest කියන වචනේ පාවිච්චි කළා. So there's a little difference, but both the words are possible here. We can use that when we are discussing budget allocation. Exactly. So there we separate some money for something, but it's a different matter whether we use it or not. පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක වෙනම කාරණාවක්. වෙන් කරන්න පුළුවන්. That is allocated. Right. So I think you have a good understanding about the zero condition now. So if we summarize what we discussed, zero condition එකේදී මොනවද වෙන්නේ? අර probability එක ගන්න මේ කියන්නේ. මෙහෙම කරාම මෙහෙම වෙනවා. අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියන දේ. එතකොට ඒකදී අපි use කරන tenses මොනවද? දෙකේම simple present. if එකක් use වෙන්නේ simple present, අනිත් main clause එක use වෙන්නේ simple present. එතකොට emphasize කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඔයා මෙහෙම කළාම මෙහෙම වෙනවා තමයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොන conditionalද? Zero conditional. එතකොට අපිට එහෙම කරාම මෙහෙම වෙනවා තමයි කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයා වැඩ කරන්නේ නැතුව හිටියාම job එක නැතු වෙනවා තමයි. වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. I think that's a new word for you. මොකද වචන? If you don't do work කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි don't do work, not doing work. ඒකට අදාළ තව synonym එකක් අපි එදිනෙදා කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි slack off කියලා කියන්නේ. වැඩ නොකර ඉන්නවා නිකන් ඔහේ අයිස් ගහනවා කියලා කියන්නේ. So ඒකට ගැලපෙන වචනේ slack off, SLACK off, slack off. If you slack off, you do lose your job. That's a fact. වැඩ කරන්නේ නැතුව යම job එක නැතුව යනවා තමයි. We can say that to some people. So that's the zero condition. අපි මිනිසුන්ට බයිනකොට හරි අපේ මතේ අපි මෙන්න මෙහෙම විශ්වාස කරන දේ මෙහෙම කළාම අනිවාර්යෙන් මෙහෙම වෙනවා කියන අදහස් කියන්න use කරන්න මේක. Both the clauses take the simple present tense. Then let's look at the first condition. ඕක අපිට නිතරම දකින්න පුළුවන් දෙයක්, and in different contexts. මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි. ඔයා මෙහෙම කළොත් මෙහෙම කරයි. ඔයා මෙහෙම කළොත් මම මෙහෙම කරන්නම්. ඔය වගේ ideas ගැන කියන්නේ. So there we have a possible condition and its probable result. Possible condition එක කරන්න පුළුවන් දෙයක්, ඒක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. අන්න එතකොට ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ කියන දේ ගැන කියන්න අපි first conditional use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට if this happens that will happen කියන එක තේරුම් ගන්න. Let's look at some pictures. Now you can see somebody is going to go out and the sky looks like this. කෙනෙක් දැන් එළියට යනවා. ඒ යනකොට අහස ඔය පේනවා තියෙනවා වගේ. So filled with dark clouds. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කුඩයක් අරන් ගියේ නැත්තොත් වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ? වැස්සොත් තෙමෙයි. හැබැයි වහින්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වහින්න නැත්නම් තෙමෙන්න නැතුව යන්නත් පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ? වැස්සොත් තෙමෙයි කියලා කියන්නේ. අර අපි පාඩම් කළොත් පාස් වෙයි කියන්නේ. ඒකම අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. ඔයා පාඩම් කළේ නැත්නම් ඔයා ෆේල් වෙයි. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? අපිට if මෙතෙන්දී අපි බැලුවොත් condition එක දිහා. condition එක මොකද්ද? If it rains, ආයතන highlight කරලා ලොකුවට පේන්න. Main idea එක you will get wet. Let's look at the grammar and come back here. මෙතෙන්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි දැන් අපි කලින් එකේ if clause එකට use කරන්න පුළුවන් කියලා කියවනේ. if වෙනුවට when, here you can't do it. It's just if විතරයි. if එක තාමත් use වෙන්නේ simple present තමයි. එතන ඔයා පාඩම් කළොත් කියලා how do we say? ඔයා පාඩම් කරනවා you study නේ. ඔයා පාඩම් කළොත් if you study.
ඔයා මට උදව් කළොත් help. if you help me If you help, තවත් If දෙයක් you කිව්වොත් එහෙම. help me. ඔයා exam එක pass වුණොත් If you pass the exam. if you pass the exam ඒ part එක අර කලින් වගේම තමයි. But now the main clause takes simple future. main clause එකේදී use වෙන්නේ will එක්ක future එකක්. present continuous නෙවෙයි simple future. ඒ එක්කම අපිට will වෙනුවට ඒ කියන්නේ මෙතන අපි use කරලා දෙන will තියෙන මේ වෙනුවට ඕනනම් use කරන්න පුළුවන් මේ අනිත් වචනත්. will වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් can මේ ඒවා use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට කියන්න ඕන නම් ඔයා පාඩම් කළොත් ඔයාට exam එක pass වෙන්න පුළුවන් වෙයි. How do you say it? If you study, If you study, you can pass the exam. If you study, you will pass the exam කියන්නත් පුළුවන්. If you study, you may pass the exam කියන්නත් පුළුවන්. We have talked about those three words. When we use may, it's like it's a 50% probability. වෙන්නත් පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් පැත්තට අපි කතා කරද්දී may use කරනවා. ඒ වගේ. So let's look at this example and try to make a few more in this context. මේ වැස්සයි එළියට යන එකයි ගැන වාක්‍යයක් කියනවා. you may. Hello. Yes, yeah, right. තේරුම වෙනස් නේද? තේරුම් වෙනස්. ඔයාට pass වෙන්න පුළුවන්. ඔයා pass වෙයි. You ඔව්, may pass වෙයි. pass වෙයි කියද්දි will කියනකට වඩා අතෙන්දී අපි හිතන probability එක අඩුයි කියන එකයි වෙන්නේ. But grammatically all these three words are possible. Will use කරන්න පුළුවන්, can use කරන්න. Hello. Yes, Asura? Okay. Yes, got it. Brilliant. Then here, if you want to say, වැස්සත් ඔව් තෙමේ. ඒක අපි දාලා තියෙනවා. ඔව් කුඩයක් ගෙනිච්චේ නැත්නම් ඔව් තෙමේ. How do we say that now? If you don't bring the umbrella, If you don't bring or take an umbrella, මොකද වෙන්නේ? ඔව් තෙමේ. You get wet, you will you get will get wet. You will get wet. මේ use කරන්න පුළුවන්? පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දි හිතන්නේ කොහොමද? ඔයා අනිවාර්යෙන් තෙමෙයි. ඔයා තෙමෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් you may get wet. May කියන්න get පුළුවන්. Then ඔය වගේ තව idea එකක් කිව්වොත් එහෙම. මේ වැස්සයි එළියට යන එකයි සම්බන්ධව මොනවා හරි. ඔයා දැම්ම ගියොත් ඔයාට වැස්සට කලින් ගෙදර එන්න පුළුවන් වෙයි. How do we say it? ඔයා දැම්ම ගියොත් if you go now If you go now itself, දැම්ම කියලා අපිට emphasize කරද්දී we can use it. If you go now ඔයාට වැස්සට කලින් ගෙදර එන්න පුළුවන් වෙයි. you can come. You can come home වැස්ස පටන් ගන්න කලින්. Rain begins. Before Rain. begins. Before the Yeah, we can say before the rain begins. I will write it separately. Before the rain begins. This part, මෙන්න මේ කැල් ඒක අපි කොටුවක් ඇතුලේ දාමු. මේක වඩා හොඳයි අපි කියනවා නම් මෙහෙම. අපි සාමාන්‍ය weather ගැන කතා කරනකොට මොකද වෙන්නේ ස්ටක් වෙනවා. weather ගැන කතා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් before it starts to rain, before it rains වගේ තමයි ගන්න. අපි it එකක් දානවා weather ගැන කතා කරනකොට, time ගැන කතා කරනකොට. We will talk about this when we talk about the pronouns lesson, but it's something not limited to grammar, it's about usage. The one that you said, that is not wrong. ඒක වැරදි නැහැ. හැබැයි අපි natural usage එක ගැන කතා කරනකොට ඔය weather ගැන time ගැන කතා කරනකොට කියන විදිහක් තමයි it use කරලා. Rather than using that word as a noun. අර rain කියන එක noun එකක් විදිහට use කරනවා වෙනවා. We use it and then the verb. So you can come home before it starts to rain. Before it rains කියන්නත් පුළුවන්. So both these sentences, they are okay. The first one is not wrong at all, but it's just a different way that we use. Okay.
So now that is let's look at another example that goes along these lines. Right, this one. I will get late if I miss the train. Okay, fact එකක්ද වෙන්න පුළුවන් that. මට කෝච්චිය මිස් වුණොත් මට පරක්කු වෙයි කියලානේ කියන්නේ නේද? So we have a possible condition. train එක මිස් වෙනවා කියන්නේ දැන් මිස් වෙලාද තාම? නැහැ. ඔය දුවන ගමන් කියන්නේ මට කෝච්චිය මිස් වුණොත් පරක්කු වෙයි. ඒ කියන්නේ මිස් වුණේ නැත්තම් ඔක අනිත් පැත්ත. ඔය වගේමයි නේද? මම පාඩම් කළොත් මම පාස් වෙයි කියන දේ. How do you say that? මම study කළොත් හොඳට my exam එක pass වෙයි. How do you say it? If I study well, I will pass the Study well, I will I will pass the the exam. ඔක අපිට කියන්න ඕන නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම pass වෙයි කියලා. How do we say it? I will adverb I will exactly pass the exam. exactly කියොත් හරියටම අපි number එකක් amount එකක් count එකක් කියන එකට use කරන්නේ exactly. අපි probability එක ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම කියන දෙයට definitely. බොහෝ විට නම් මොකද්ද? adverb එක Probably, most probably. probably or most probably කියන්න පුළුවන්. If I study well, I will definitely pass the exam. Very good. Then ඔයාලට මොනවද exams එහෙම මතක් exams නෙමෙයි examples මතක් කරනවා කියන්නද? If you wake up early, Mhm. you have enough time to work. You have enough time to work. Now, in that case, it is a fact. එක fact එකක් නේද? ඔය වෙලාවට නැගිට්ටම ඔයාලට ඇතිතරම් වෙලාව තියෙන වැඩ කරන්න. Yes. අපිට මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. ඔය වෙලාවට නැගිට්ටොත් ඔයාලට වෙලාව තියෙයි වැඩ කරන්න. ඔයාලට වෙලාව තියෙයි මේක ඉවර කරන්න. ඒක fact එකක්ද? මෙහෙම possible outcome එකක්ද? Possible. ඒක outcome එක. Then how do you say it? ඔය වෙලාවට නැගිට්ටොත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න වෙලාව තියෙයි. If you wake up early, If You will have, no? yes, if you wake wake up early, you will have enough time to finish this. අපි මොකද සාමාන්‍ය මේ දවස්වල වැඩියෙන් දෙන ළමයින්ට assignments නේ. Then if you wake up early, you will have enough time to finish this assignment, or finish this work, or finish this project, or finish this letter, or finish this email, whatever. So I just used assignment here. If you wake up early, you'll have enough time to finish this assignment. That's a good example. Thank you. Then let's look at another picture. This one. Now, this is a warning. Warning එකක්. Warn කිරෙල්ලක්. නොකර. ඒ කියන්නේ මෙහෙම නොකළොත් මෙහෙම වෙයි කියලා. ඒකත් possible. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? Now, which one is the condition? The starting one. If you don't curl her soon, what's the result? he She will will definitely get mad. Get Get mad. mad කියන්නේ පිස්සු හැදෙනවා කියන එකද? තරහය. තරහ යනවා කියන එක. To get angry කියන එක තමයි A. Okay. Oh, I'm receiving an important call. Can you give me a second? Yes, you can. Yeah. Oh, I don't make myself.
Hello, we can't hear you. Can you hear me now? Yeah. Okay, cool. So thank you very much for your time. I had to take that call because I was expecting that call since today afternoon, but it's only now they called. So yeah, really not happy, but we had to wait for the results tomorrow morning. But anyway, that's nice. So thank you very much. So here we were talking about possible conditions in the future and their probable results, right? So here, we are warning about something that they are going to avoid. If you don't call her soon, then call then it's result. So in the same way, if you want to say, exam එකට පාඩම් කළේ නැත්තම් ඔයාට ඒක හොඳට කරන්න බැරි වෙයි. ඔයාට හොඳට perform කරන්න බැරි වෙයි. How do you say that? Then දෙයක් හිතන්න ඕන. You can't කියන එකයි දෙයක් කරන්න බැරි වෙයි කියන එකේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. But both are possible in this case. Can't කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කරන්න බැරි වෙයි වගේ දෙයක් කියන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මම ඒක ලෙසන් එකක් විදිහට තාම කරලා නැහැ. හැබැයි කියන්න පුළුවන් වුණත් මෙන්න මේ විදිහට. Be able to. අපිට can කියන idea එකම කියන්න පුළුවන්. Like saying I can help you. I am able to help you කියලා. එතකොට can කියන්නේ future idea එක ලොකුවටම කියවෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා වුණාට. එතකොට අපිට future idea එකක් නම් කියන්න ඕනේ. ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ දේ කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා we can use that pattern too. So will be able to කියන්නත් පුළුවන්. ඒක negative එක එහෙනම් මොකද්ද? will Not able. will not be able to. be able to Be be able කරන්න බෑ. will not be able to එහෙනම් won't be able to කියන්නත් පුළුවන්. So having that in your mind, how do you try it? ඔයා study නොකළොත් ඔයාට හොඳට perform කරන්න බැරි වෙයි. How do we say that idea? Study well, If you don't study well, you won't be Be able to. well, you you won't be able to perform. perform. අපි perform වලට වෙලද if you don't study පාඩම් කරලා නැත්නම් ඔයාලට හොඳට perform කරන්න බැරි වෙයි. If you don't study well, you won't be able to perform. Can we say if you are not study well? ඇයි if you are not study කියන්නේ ටොක කනගන්න වෙන scene එකක්. are not එක study දාන්න බෑනේ. දන්නවනම් ing වෙන්න Study. බෑ. Yeah, study. Yeah. study. Okay. තව ඔය වගේ නොකලොත් ඒකේ result එකක් විතර මොනවද කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දී අපි මේ කරන්නේ want කරන නොකර හිටියොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක. I have one question. Yeah. Can we use if not? I mean, පුළුවන් if we have a different context before it. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. Now in order to pass exams you have to study well. අපි එහෙම කියනවා. Okay? If not කියලා අපිට අර කලින් කිව්ව දෙයට refer back කරන්න පුළුවන්. හැබැයි this happens only when you are writing or speaking with more sentences. If you take just one sentence like if not you won't be able to perform well කියන එකේ not වලින් මොනවාද නැත්තේ කියලා පේන්නේ නැහනේ. එනිසා එතකොට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ in order to pass exams you have to study well. අපි එහෙම එකක් කිව්වා. ඔයාලට පාඩම් මොනවාද pass වෙන්න නම් හොඳට study කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඉතින් අමාරුයි. කියලා අපි සිංහලෙත් කියනවා නේද? අර එහෙම නැත්තම් ඉතින් කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? අර කලින් කිව්ව දේ අනිත් පැත්තට. Good? අපි කලින් කිව්වේ හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා ඒක ඉවර කළා. ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක ඉවර කළා. ඊළඟට පටන් ගන්න අපි එහෙම නැත්තම් කියලා. එහෙම නැත්තම් කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? අපි අර කලින් කීයේ හිටිය දෙයට තමයි ආපස්සට refer back කරන්නේ. We can do it in English as well. So you do it like this. In order to pass exams, you have to study well. ඉවර කළා ඒ sentence. Then you start. If not, it's really hard to perform. එතන if not කියලා අපි අදහස් කරන්නේ කලින් දෙයට. අපි වෙනත් context එකක් ගමු. When you are driving, you have to be careful. If not, you will get into an accident. ඔයා drive කරද්දී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? You will get into an accident. එහෙම අවදානයෙන් හිටියේ නැතු වෙනවම accident වුණාම බලපෑම හැප්පෙනවා. බලපෑම හැප්පෙලා ඒගොල්ලෝ පාරෙන් අයින් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ නැගිටලා අපව හපනවා. එතකොට hospital ඉන්න වෙනවා. What happened to me a few weeks back? So you have to pay attention. So
So that is possible, but you need to have the context. It's not really a conditional thing. It's just a different use of not. Not වල use එකක්. ඒ කියන්නේ not අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කලින් කිව්ව දේ නෙගටිව් එක කියලා. අර කලින් කිව්ව කතාව සමරයිස් කරලා ගන්න. Correct? Then here Yeah. drive කරන එක ගැන ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඔයා drive කරද්දී අවධානය යොමු කළේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා accident වෙන්න පුළුවන්. ඔයා crash එකකට යන්න පුළුවන්. How do we say that? Drive කරද්දී අවධානය යොමු නොකළොත්. That's the idea we want to have. If you don't drive carefully, If you don't Drive carefully, you accident way. you will You will meet with an accident. You may carefully. meet with an accident, or you may get into an accident. meet with an accident කියන එක ටිකක් අර old fashioned වගේ. ඒකයි මම get into an accident ගත්තේ. ඒක වැරදි නැහැ. ඒක හරි. හොඳටම හරි. But it sounds a bit old fashioned. If you don't drive carefully, you may get into an accident. will කිව්වේ නැතේ. අර අපි හිතන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් හැප්පේ කියලා. හැප්පෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන අදහසයි කියන්නේ. So as I told you, with the first conditional, you can use will, can, may, all are possible. All right. Then let's look at this example. Promises දැනකොට පොරොන්දු වෙනකොට pass වුණත් මම ඔයාලට බයිසිකල් එකක් අරන් දෙනවා. දැන් මේ වගේ පොරොන්දුවක් දැන් නම් දෙමව්පියෝ දෙන්නේ නැත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් when you are doing scholarship exam පහවසර ශිෂ්‍යත්ව දෙන මේ වගේ දේවල්. Yeah. ඒ දෙනකොට bicycles යන ගණන් අඩුයි. But if you promise something like this now, it's easier to promise to buy them a computer. Computer එක කරන් දෙන්න පොරොන්දු වෙන එක ලේසි. bicycle එක කරන් දෙන්න පොරොන්දු වෙන එක. So when you're giving promises, you can do it. But still, you have a condition. That is, if you pass the exam, then the main idea, that is, I will buy you a bicycle. So in this case, the main idea is a promise. So if you want to say this, ඔයා මගේ shift එක මේ week එකේ cover කරනවා නම් මම ඔයාගේ night shift එක ලබන සතියේ cover කරලා දෙන්නම්. How do you say that? If you cover my shift this week, I will cover yours. I will cover I will yours cover yours next week. next week. yours කියලා දැන් අපි එක්ක තාම කතා කරලා නැහැ නේද? තාම ඒක කතා කරලා නැහැ. Okay. අපි අදහස් කරන්නේ දෙන්නටම අයිති එකම දේ ගන්න. අපි ඒක කියන්නේ ඔයා මගේ shift එක cover කළොත් ඊළඟ එකෙන් මම ඔයාගේ shift එක cover කරන්නම් කියලානේ. අර අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දී ඔයාගේ එක කියලා replace කරනවානේ ඔයාගේ shift කියන එක repeat කරන්න නැතුව. We can do the same thing in English using possessive pronouns. So if you cover my shift this week, I will cover yours next week. ඔයාගේ එක කියන වගේ idea එකක් දෙන්න අපි possessive pronoun එක use කරන්න. We can do this when we have the repetition of a belonging. අයිති දෙයක් repeat වෙලා කියනකොට ඔයාගේ එකයි මගේ එකයි. හරියට නිකන් ඔයා මේ සතියේ මාගේ කායක සෝදනවා නම් මම ලබන සතියේ ඔයාගේ සෝදනවා. In the same way, you have to repeat Yeah. possessive pronoun. So yeah, right. Yeah, now I'm going to translate it into Okay. English. Yeah, try that. If you wash my car, I will wash yours next week. I will wash yours. Time එක කියන්නත් ඕන නැත්නම් අපි promise එක ගන්න දෙන්න. Time එක මම කීවද අවුලක් නැහැ. So if you wash my car this week, or if you wash my car, I will wash yours. Your car කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අපිට කියන්න ඕනේ නැහැ. Anyway, here when you are giving promises, you can do this. It doesn't always have to be I. You can use different words as well. For example, yeah, use a different. For the will, can we use may and can? You can, but Okay. since here we are talking about promises, that's why we use will. Depending on the context, you can use can or may. මෙතන promise එකක් නැති කියන්නේ promise එකක් නිසා තමයි will කිව්වේ. හැබැයි අපිට කියන idea එක අනුව can may use කරන්න පුළුවන්. Okay, let's look at the next one and then think of an example like this. දැන් මෙතනදී මේ promise එකක්. I will shoot this man if you don't let me go. මට යන්න දුන්නේ නැත්නම් මම ඌට වෙඩි තියනවා. promise එකක් නෙමෙයි මොකක්ද ඒක? threat. Threatening.
Tarjana. I will write those words and the category as well. So here you have promises. Now here you have threats. So if you want to say, ඔයාමට disturb කරන එක නැවතුනේ නැත්නම් මම t-shirt කියනවා. t-shirt complaint කරනවා. How do you say that, Hashita? ඔයාමට කරදර කරන එක නැවතුනේ නැත්නම් මට disturb කරන එක නැවතුනේ නැත්නම් මම t-shirt කියනවා. මම t-shirt complaint කරනවා. You can start different, like condition එකෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්, result එකෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. threat එකනේ message නා. මම t-shirt කියනවා කොහොමද? ඔයා මට කරදර කරන එක නැවතුනේ නැත්නම් එහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තට පටන් ගන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි try කරන්න. You don't, One. if you don't stop disturbing me, I will tell teacher. I will tell the teacher, I will complain to the teacher. Both are correct. If you don't stop disturbing me, I will complain to the teacher. I will tell the teacher. Don't stop disturbing me කියන එක අපිට don't පාවිච්චි කරන්න නැතුව කියන්නත් පුළුවන්. If you don't නැතුව නෙමෙයි. Stop disturbing නැතුව මට ඉන්න දෙන්න නැත්තම් කියලා කියන්නේ. මට පාඩුවේ ඉන්න දුන්න නැත්තම්. තව විදියක් මොකක්ද? If you don't leave me alone, I will tell the teacher. Disturb කරනවා, leave me alone කියන්නේ leave somebody alone. Disturb නොකර ඉන්නවා කියන එක තමයි. ඒතර stop disturbing කියන එක කියන්නේ leave somebody alone. එතන alone කියන්නේ තනියම කියන එක නෙවෙයි. උට ඉන්න දෙන්න නැත්නම් යාට ඉන්න දෙන්න කියලා කියනකොට අපිට don't disturb him කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් leave him alone කියන්නත් පුළුවන්. මේකේ order එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් පුළුවන්. I will tell the teacher if you don't leave me alone. ඒ කියන්නේ මේ order එකට කියන්නේ නැතුව අපිට මේ කැලේ මුලින් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? I will tell teacher එතර කමස්සවන්න if you don't leave me alone. ඔය leave me alone කියන එකට තව විදිහකට කියන්න පුළුවන්. If you don't leave me be but a bit old fashioned. Let somebody be කියලා කියන්න පුළුවන්. Leave somebody alone කියන එකයි let somebody be කියන එක දෙකම එකයි. If you don't leave me be කියලා කියන්න පුළුවන්. Leave me alone කියද්දි දෙක වැඩි නම් හැබැයි leave somebody be ඒක පොඩ්ඩක් දැන් ඇහෙනවා අඩුයි but still valid, it's still the same way, right? මට ඉන්න දෙන්න leave me alone කියන්න පුළුවන්. Leave me be කියන්න පුළුවන්. Or let me be කියන්න පුළුවන්. Same idea. Now, the first conditional is also practical, useful. Yes, I think there's a question. Yes, Ms. Sanjay. escalate කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? Escalate, E-S-C-A-L-A-T-E. Escalate means when we have a problematic situation or a difficult situation, that becomes even more problematic. If it gets worse, මොන හරි කරදර අවුල් තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඒක එකපාරට වැඩි වෙනවා. ඒ කරදරේ අවුල වැඩි වෙනවා. දැන් හිතන්න පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ක්ලාස් එකේදී. දැන් ක්ලාස් එක ඇතුලේ ළමයි දෙන්නේ පොඩි දෙයක් කියලාගෙන පෑනක් අරගෙන එහෙම චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි ඒකට තව කට්ටිය අර පිදුරු දාලා ඒගොල්ලන් අවුස්සලා තව ওই ප්‍රශ්නේ ලොකු වෙලා දැන් ඔන්න පන්තියේ දෙපිටක් බෙදලා ගහ ගන්න. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අර සිටුේෂන් එකේ? The situation has escalated and escalated very quickly. So a problem or a difficult situation or a problematic situation or a messy situation can escalate based on external factors. බාහිර බලපෑම් නිසා තත්ත්වයක් අර නොසතුටුදායක තත්ත්වයක් අවුල් සහගත තත්ත්වයක් බැලරුම් වෙනවා කියන එකට පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි escalate. හැබැයි that's not the main meaning. Escalate කියන එකේ ප්‍රධාන තේරුම මොකක් හරි දෙයක් උඩට යනවා කියන එක. තත්ත්වයක් එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යනවා. That's why we have escalators in shopping malls mainly. Shopping malls are escalators තියෙනවා. උඩට යන පඩිපෙළවල්. So they are escalators. You can use escalate to the top management, you can say that. No, when you go up in a position, escalate doesn't have that connotation. Like escalate අපි normally use කරන්නේ positive දෙයකට යනවා කියන දේ. තත්ත්වයක් වඩා ලොකු දෙයකට develop වෙනවා කියන දේ තමයි. හැබැයි අපි කෙනෙක් positive විදිහකට describe කරනකොට පාවිච්චි කරන්න වචනයක් නෙමෙයි escalate, but it has the meaning. Dictionary meaning එක තියෙනවා.
තව තැනකට උසස් තැනකට යනවා කියන දේ. but positive දේවල් වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් escalate කියන වචනේ use කරන්නේ නැහැ. got that? It's not something with connotation කියන නිසා. මොකද escalate කියන වචනේ තියෙන positive connotation එකක් නෙවෙයි. That's right. Here මේකේ කොහොකටවත් escalate අපිට use කරන්න බෑනේ. මේකේ escalate use වෙන්නේ but yeah. We have escalate basically means we have a situation and it develops into a bigger or more noticeable state. Right. Any other questions? Then we have the nice one where you have to be creative. Creative in that. Here, these are not possible scenarios, but hypothetical, imaginary, like the lottery one. A lottery case again. Then he need to go and go out hitting when on the possible when on that. Can be very wild game. සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් එහාට කියන්නේ වෙන meaning එකක් නෙවෙයි. So you can win a lottery, you can have wings තටු දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට භාෂා 10ක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. ඒවා පුළුවන් දේවල් condition දේවල්. ඇත්තටම reality එකේදී වෙන්න පුළුවන් දේ නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ මෙතනට. So these are unreal or hypothetical situations. ඒ ලොකු හීන බලන්න පුළුවන්. හරියට නිකන් ඔයා ලංකාවේ ජනාධිපති කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙන්දී අපි දකින දේ තමයි condition එකේදී අපි use කරන්නේ කලින් ඒ වගේදී මොනවද use කළේ? Zero condition, first condition we used simple present. Remember? මෙතෙන්දී we use simple past කියලා කියන්න පුළුවන්, but technically that is not correct, but still that is the easiest way to look at it. දැන් modern grammar වලදී ඔක දිහා බලන්න පුළුවන් ලේසියෙන් විදියක. Simple past කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් එකේදී මෙතෙන් use කළේ if I win the lottery කියලානේ. මට ලොතරැයියක් ලැබුණොත් if I win a lottery I will buy a car. මට ලොතරැයියක් ඇදුනොත් මම මේකක් ගන්නවා. ඒක possible විදියට අපි මෙතෙන්දී හිතන්නේ. වෙන්න පුළුවන් දෙයක් විදියට. අර හරියට නිකන් මම පාඩම් කළොත් මම exam එක pass වෙයි. හැබැයි අපි ඇත්තටම ලොතරැයියක් ඇදුනොත් කියන එක possibility එකකට වඩා අර හීනයක් අපේ හිතේ තියෙන condition එකක් අපි හිතන දෙයක් ගැන කියනවා වගේ නේද කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් දෙන්න ඕනි කොට. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ ඇත්තම condition එකක් නෙමෙයි. ඇත්තම possible දෙයක් නෙවෙයි. අපේ හිතේ තියෙන දෙයක් කියලා අදහස දෙන්න ඕනි කොට we use the second condition for unreal or unlikely or hypothetical situations. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අපි second condition එක use කරපුවම එතන අදහස අපි හිතනවා කියන දේ ඕක ඇත්තටම වෙනවයි කියලා දෙයක් නෙවෙයි අපේ හිතේ තියෙන දෙයක් කියන එක වෙන. එතකොට අපි අර first condition එකෙන් කිව්වේවා මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොට අහන් ඉන්න කෙනා හිතන්නේ මේක අච්චර strongly අපි කියන දෙයක් නෙවෙයි. දැන් අපි මුලින් ඉඳන් බැලුවොත් අපි zero conditional එක use කළේ මොකටද? අපි තදින්ම විශ්වාස කරන අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා කියලා කියන දේවල් ගැන කියන්නේ. Then we use the first conditional for something a bit weaker, something a bit less strong than that. අර first zero conditional එකට වඩා පොඩ්ඩක් බර අඩු කරලා මෙහෙම කළොත් මෙහෙම වෙයි වගේ ideas ගැන කියන්න තමයි first conditional එක use කළේ. second conditional එකට එනකොට අපි දෙන අදහස තමයි මේ අපි කියන සිද්ධිය ඇත්තටම වෙයි කියලා අපි නෙමෙයි කියන්නේ. මෙහෙම වුණා නම් අපි නිකන් ඒක unreal අපේ හිතේ තියෙන මනක් අතුද හිතෙන් මවාගත්තු වගේ අදහසක් කියන එක. ඒ හින්දා මේකෙදි ඔයාලට ඕන දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ಜಾති ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අර හිතෙන් මවාගත්තු ක්‍රියේටිව් දේවල් ගන්න පුළුවන්. මට තටු තිබ්බනම් මං කුරුල්ලෙක් වුණා නම් ඔය වගේ අදහස් කියන්නේ. So all those things fall into this category and the grammar behind that is you use if and simple past. එතන මං කුරුල්ලෙක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? I am a bird නේ. එතන simple past tense වලින් මං කුරුල්ලෙක් කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඉස්සර කුරුල්ලෙක්. I am a bird, I will be a bird, I were a bird, I was a bird. If I was a bird. If I was a bird. එහෙනම් if I was a bird කියලා කියන්නේ මං කුරුල්ලෙක් වුණා නම්. මං කුරුල්ලෙක් වුණාම මං කුරුල්ලෙක් වුණොත් කියලා නෙවෙයි. අර අපි හිතෙන්ම වා ගන්නවා මං කුරුල්ලෙක් වුණා නම් එතකොට මොන වගේ දේවල් වෙයි? එතන condition එක unreal, condition එක unlikely, condition එක hypothetical, and then we are talking about the probable result of that hypothetical or that unlikely situation. අර වෙන්න
සම්භාවිතාව අඩු වෙන්න බැරි ඒ කන්ඩිෂන් එකේ රිසල්ට් එක තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. තව එකක් කිව්වොත් එහෙනම් මම ලංකාවේ ජනාධිපති වුණා නම් මම කවදාවත් හොරගම් කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම්. එතකොට if I am the president of Sri Lanka, if I was the president of Sri Lanka, if I was the president of Sri Lanka, එතෙන්දී was කියලා කියන්නේ මං වෙලා හිටියා නම් කියන එක නෙවෙයි. මං හිතෙන් මවා ගන්නවා දැන් මං ජනාධිපති නම්. හැබැයි මං මෙතනදී අදහස් කරන දේ මං ජනාධිපති නම් කියන එක මං අර අහන් එන්න කෙනාට කියනවා දැනෙන්න ආරෙනවා. මම මේ කියන්නේ ඇත්තම වෙන දෙයක් ගැන නෙවෙයි. මං හිතෙන් මවාගත්ත දෙයක් ගැන කියන්නේ. තේරුණාද? ඒතර second condition එකෙන් කියන්නේ අතීත දේවල් ගැන නෙවෙයි. අපේ හිතෙන් මවාගත්තු conditions ගැන. ඒතර හිතෙන් මවාගත්තු ඇත්තටම එහෙම වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතෙන් මවාගෙන කියනවා. හරියට නිකන් මෙහෙම කියන්නේ සමහරුන්ට ඒ සමහරවල් yes right. Yeah, why we can't use I am? ඒක තමයි කියන්නේ hypothetical situation එකක් නිසා. ඇත්ත එකක් නෙවෙයි නිසා. හිතෙන් මවාගත්තු ඒවා කියන එක පෙන්වන්නයි උද simple past වගේ එකක් use කරන්නේ. ඇත්තටම grammatical වලුත් simple past නෙවෙයි උතන තියෙන්නේ. It's called the subjunctive mood කියලා අපේ සිංහලෙන් තියෙන විභක්ති ඔය වගේ දේවල් ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා moods කියලා දෙයක්. moods වලින් කියන්නේ වගේ subjunctive mood, interrogative mood ඔය වගේ කතා. හැබැයි subjunctive mood කියන එකේ එකම වෙනස්කම තියෙන්නේ I එක්ක හරි was අපි use කරනවානේ. was වෙනුවට were use කරනවා කියන එක. But in modern grammar both are accepted. දෙකම accept කරනවා. ඒතර ආය අමුතුවෙන් subjunctive කියලා එකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ simple past කියලා හිතාගත්තාම වැඩේ ගොඩ. But technically ඔයා teacher කෙනෙක් නම් එහෙම ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ. teacher කෙනෙක් නෙවෙයි නිසා use කරන්න ඉගෙන ගන්න නිසා subjunctive simple past දෙකම එකයි කියලා modern grammar වලදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙදාර නම ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? ඒතර මෙතෙන්දී simple past use කරන්නේ past tense හින්දා නෙවෙයි. අර හිතෙන්ම වාගත්ත එකක් හින්දා. මෙහෙම කියන්නේ ඔයාමට ආදරේ නම් කවදාවත් ඔහොම දේවල් කරන්නේ නැහැ. ඒතර අදහස් කරන්නේ මොකද්ද ඔය රණ්ඩු වෙද්දි කියන කතාවක්. ඒතර ආදරේ නම් කියලා තියෙන දේ අදහස් කරන්නේ අර අපි එහෙම වුණා නම් කියලා කන්ඩිෂන් එකක් හිතේම වා ගන්නවා. හැබැයි ආදරේ නැහැ කියලා කියනව නෙවෙයි. අපි හිතෙන්ම වාගත්තු කන්ඩිෂන් එක. ආදරේ නම් මොනවද කරන්න කියලා අපේ ඔළුවේ තියෙන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. අපේ ඔළුවේ වාගත්තු ප්‍රතිරූපය. එහෙම එකක් ගන්න. ඔයා මගේ යාළුවෙක් නම් ඔහොම කරන්නේ නැහැ. ඔහොම කියලා කියද්දි ඒක අපි යාළුවන්ට නොහොම කියලා බයින් යාළුවන්ට නොහොම කියලා දොස් කියන්නේ. ඒතර අපි එදින් කියන්නේ යාළුවෙක් නෙවෙයි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර යාළුවෙක් වෙලා හිටිය කියලා එහෙමකුත් නෙවෙයි. අපි අර යාළුවා ගැන යාළුවා මොනවා හරි මෙහෙම කරයි කියලා හිතෙන් වවාගත්තු ප්‍රතිරූපය ගැනයි කතා කරන්නේ. That's why the second conditional is not in the past. ඒකයි ඒක second conditional කියන්නේ past tense දෙයක් නෙවෙයි. Clear නේද? හරි. So if you were my friend. If you were my friend. You are my friend කියන present tense නේ. past tense නම් ඔයාමගේ යාළුවා වෙලා හිටියා. You were my friend. එතකොට if you were my friend කියලා කියන්නේ ඔයාමගේ යාළුවෙක් නම් කියලා අපි අර හිතෙන් මවා ගන්න දෙයක්. නැත්නම් ඉස්සර යාළුවෙක් වෙලා හිටියා නම් කියලා නෙවෙයි. Clear? Okay. Yeah. So in the second conditional the main clause has to be present conditional. ඒ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් කලින් එකේ පාවිච්චි කළේ will එක v1 නේ. මෙතෙන්දී will වෙනුවට use කරන්නේ would. මෙන්න මේ වචන. would. එතකොට would use කරද්දී අර අපේ will වලදී will වෙනුවට will එක can පුළුවන් මේ කියවන්නේ. ඒ වගේ මේකත් එක්ක would, could, should, might ඕවා use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාමගේ යාළුවෙක් නම් ඔයාමට අහුම්කම් දෙනවා. කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් දහස් කරන්නේ යාළුවෙක් වෙලා හිටිය නම් කියලා නෙමෙයි. ඔයාමගේ යාළුවෙක් නම් ඔයාමට අහුම්කම් දෙනවා. අපි මේ හිතෙන් මවාගත්ත යාළුවාගේ ප්‍රතිරූපය ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර ඔයාමගේ යාළුවෙක් නම් කියලා කොහොමද කියන්නේ? If you were my friend, If you were my friend, you would hear listen. me. listen to me. If you were my friend, you would listen to me. එතනින්දී අදහස් කරන්නේ අනාගත දෙයක් එහෙමකුත් නෙවෙයි. අපි අර හිතේම මවාගත්ත දේ. ඔයාමගේ යාළුවෙක් නම් ඔයාමට අහුම්කම් දෙනවා. අපි අර හිතේම මවාගත්ත කන්ඩිෂන් එක. ක්ලියර් නේද? එයා මට මොනවද? එයාට මාව සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ වුණා නම් එයාට මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෝල් කරන්න පුළුවන්. එයා කෝල් කරයි. එයාට මාව සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ නම් ඕනේ වුණා ඕනකමක් තියෙනවා නම් කියලා අපි හිතෙන්ම වා ගන්න කියලාකට මෙහෙම නම්
අපි දැන් ඒක possibility එකක් විදිහට කියනවා නම් එතකොට first කියන්න පුළුවන්. If she wants to select me, if they want to select me, they will call. ඒක කලින් එකෙන් මේ එහෙම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේ අපි නිකන් අර මනක් කල්පිතව ඒ සිද්ධිය දිගේ හිතාගෙන යනවා. එයාට මම select කරගන්න නම් එයාට ඉතින් call කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව නෙමෙයි මේ. හිතෙන්ම වා ගන්නවා, select කරගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? එයා call කරනවා. අන්න ඒක කොහොමද කියන්නේ? If he was want to Passive. Want passive name. Select. Want නැත්නම් ed දානවා. was on. if he was selected what's the යාළුවා මාව select කරගන්න ඕන නම් යාළුවට call කරන්න පුළුවන් නේ කියලා තමයි කියන්නේ. if they යාළුවා මාව select කරගන්න ඕන. If they wanted wanted to select me, Call. they would call me. they would call me or they could call me. Would call කරයි. They could call me. යාළුවා නම් call කරන්න පුළුවන්. So that ඒ බර ideas නේ බර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම කොහොමද කියන්නේ? මම ලංකාවේ ජනාධිපති වුණා නම් මම රටට මේ දේ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. රට මේ විදිහට කඩන් වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. If I were president in Sri Lanka, If I were the president of Sri Lanka, මම රට මේ තත්ත්වයට කඩන් වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. I would not I would not collapse the economy. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් දෙයක් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. Let something happen. එහෙනම් I would not let this happen to the country. Or I would not let the country collapse. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ ඇත්තටම ජනාධිපතියන් බලාගෙන කියන දේවල් නැහැ. අපි අර හිතෙන් මවාගත්තු සිටුේෂන් එකක්. ඒ හිතෙන් මවාගත්තු සිටුේෂන් එක එහෙම වුණා නම් රිසල්ට් එක මොකක් වේද කියලා කියන්නේ. තේරුණා නේද? අපි ලියලම් බලමු ඒක. Example එකක් දීලා දෙනවා. මොකද මේ කියන්නේ? You know my dog's name, right? My dog is called Mua. මේ ඉන්නේ මුවා ඉමයි. මුවාට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා නම් මට අයියා කියලා කතා කරන්න නෑ. දැන් අයියා කියලා නෙමෙයි බව් කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ළඟට ගියාම අත් දෙක දික් කරලා කෑ ගහනවා. So anyway, my dog would call me Aya if he could talk. දැන් මේක ඇත්තට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද නැහැ. එතකොට මගේ hypothetical situation එක තමයි මොකද්ද? My dog can talk කියන දේ. හැබැයි my dog can talk කියන එක real නෙමෙයි කියලා මම දන්නවනේ. Therefore I'm using the second conditional to talk about that condition. So if my dog could talk, if he could talk, බලට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් he would call me Aya. So we have this as a condition and this as a result. But let's focus on a more serious example now. අර ජනාධිපති case එක මොකද්ද? මම ජනාධිපති වුණා නම් ලංකාවේ. If I were or were කියන්න පුළුවන් was කියන්න පුළුවන්. If I was the president of Sri Lanka, I would let the economy මම ලංකාවේ ජනාධිපති වුණා නම් now this is the condition. Now this part is the main idea, main clause. අර මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදපු pattern එක තමයි ඒක මම වෙනම දාන්න. Let something happen. එතන something කියන තැනට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මොකක් ගැනද ඔය කියන්නේ කියලා. එතන අපිට කියන්න ඕන නම් මම ඔයාගේ ටීචර් වුණා නම් මම ඔයාලට ෆේල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. How do we say that? If I was your teacher, If I was your teacher, I I would would not let let you to fail. Let you fail. True on that. If I were or if I was your teacher, I would not let you fail. මම ඔයාගේ ටීචර් වුණා නම් Let you fail. ෆේල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මං ඔයාගේ කවුද? මං ඔයාගේ අයියාද? මං ඔයාගේ තාත්තා වුණා නම් මං ඔයාට මොනවද කරන්නේ? මං ඔයාට හේයන්න දෙන්නේ නැහැ. How do you say that? If I was your father, I would not let you go there. I would not let you go there.
Yeah. that එතකොට ඔයාගේ තාත්තද නැහැ. ඒක අර hypothetical situation එක විතරයි. ඒක තමයි ඔයා හිතෙන් මවාගත්තු සිද්ධිය. ඒ හිතෙන් මවාගත්තු සිද්ධිය ඇතුලේ condition එක මොකද්ද කියලා ඒ කියන්නේ. That's why you use the second condition. First එක use කළොත් මොකද්ද කියන්නේ? If I become your father කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාගේ තාත්තා වෙන්න කියලා. ඉපදිච්ච මිනිස්සෙක්ගේ තාත්තා වෙන්න බෑනේ වෙන කෙනෙක්. So ඒකයි second condition එක පාවිච්චි කරන හේතුව. දැන් තේරෙනවද first එකේ second එකේ වෙනස මොකද්ද කියලා? second එකෙන් ඔයාලට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ විතරම හිතේ තියෙන. ඒ හිතේ තියෙන එකේ result එක තමයි අපි condition එකේ result එක විතර ගන්න. එතකොට මේක කියන්නේ මට තටු තිබ්බනම් මම පියාඹගෙන වෙන රටකට යනවා. මට තටු තිබ්බා. If I had If I had wings, I will I would fly to another country. if I had wings, I would fly to another country. මාට ලොතරයක් හැදුනොත් මම හැදුනොත් ලෙඩක් නෙවෙයි හැදෙන්නේ. මම ලොතරයක් හැදුනොත් මම හැමෝටම උදව් කරනවා. Then if I can I say one if one I or lottery? won If I won a If I won a lottery, lottery, මම හැමෝටම උදව් කරනවා. I would help. I would help to I all would others. help all of you. I would help all of you. දැන් මේක ඇත්තට වෙයි කියලා හිතාගෙන මම කියන්නේ නැහැ. දැන් හැබැයි හිතන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේ හිනමවන එක නෑ. දේ උදේම නැගිට ගමන් හො නිදාගන්න ගියාම ඔය හිතන දේවල් නේ. හැබැයි ඔන්න මම මොකක් හරි ඇත්තටම ලොටරි එකක් ගන්නවා. මට ෂුවර් දැන් මේ ලොතරැයි ඇදේ කියලා. එතකොට කියනවා මම මේක ඇදුනොත් ඔයාලට උදව් කරනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේ possible future එකක result එක කියන්නේ. එතකොට if I won කියලාද කියන්නේ if I වෙන එකක්. If I win, If I win, win the lottery, එතකොට ඊළඟ කියන්නේ I would I will I will help you. I will help all of you. ඒ දෙකේ වෙනස තේරෙනවද? අර එහෙම වුණා නම් ඒක possible නම් ලොතරැයි අතේ තියෙනකොට ලොතරැයි අතේ තියෙනවා. You have it in hand. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? If I win the lottery, කියන්නත් පුළුවන්. If I win the lottery, I will help all of you. උඩේ එකේ මොකක්ද කියන්නේ? උඩේ එකේද කියන්නේ අර හීනමානකට විතරයි. Imagination. Imagination එක. Unreal situation එක. Hypothetical situation එක. But in the second one, you think it is possible. ඒක possible කියලා possible, yeah. එතකොට ඔක politicians ලට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. politicians ලා හීනමවා ඔයාලට මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාලා හීනමවාද හිතනවා මම politician කෙනෙක් වෙනවා නම් මට පුළුවන් මොනවාද? මම දෙනවා හැමෝටම මොනවද දෙන්නේ? මම politics ගැන දන්නේ නැහැ. දේශපාලන රැසීම් වලට ගිහලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ පොරොන්දු වෙන දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ. 5,000 rupees. 5000 ඉතින් අර කොරෝනා දවස්වල නිකන් මම හැමෝටම දෙනවා laptop එකක්. ඒවනේ දැන් ගන්න අමාරුද? so මම politician කෙනෙක් වුණාත් මම හැමෝටම laptop එකක් දෙනවා. එතකොට රවිදුට politics වල දැන් idea එකක් නැහැ. එතකොට කොහොමද රවිදු හිතන්නේ? මම politician කෙනෙක් වුණා. මම මේ ඡන්දයෙන් Imagination. මම හැමෝටම laptop එකක් දෙනවා. Imaginary. So how do you say it? If I was a president, President Sri Lanka. or politician කෙනෙක්. If I yeah, was මම හැමෝටම එහෙම දෙනවා. I would give laptops to everyone. I would give laptops to everyone. දැන් හැබැයි මිස් හර්ෂිට idea එකක් තියෙනවා ඡන්දෙල්ලන්න. දැන් මේ ඡන්ද කාලේ election කාලේ දැන් stage එක උඩට නැගලා මේ කියන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මම මේ ඡන්ද දෙන්නොත් මම හැමෝටම laptop දෙනවා. එතකොට අර විදිහටද? if I win the No. If එතකොට I win, if I win the election one නෙමෙයි එතකොට win possible. ඒ හින්දා first conditional. හිතෙන් හිතනකොට second conditional. එතකොට ඊළඟ කාලේ complete කරන්න කොහොමද? මම මේක දෙන්නොත් මම හැමෝටම laptops දෙනවා. I will give a laptop. to all of you. Give laptops to all of you. Very good. Then තේරෙනවද zero වලින් first වලට first වලින් second වලට යන්නේ මොන හේතුව නිසාද කියලා? Yeah. Zero. Yes. මේ දැන් සමහර වෙලාවට කියන්නේ මේ බිත්ති වලට කන් තිබ්බනම් අපිට මේක දැනගන්න තිබ්බාර හිමි කියලා එහෙම. කොහොම කියන්න මට ඒක
සත්‍යතාවයක්ද possible දෙයක්ද අපි හිතන දෙයක්ද? Is it hypothetical? ඒක hypothetical. Then how do we say බිත්ති වලට කන් තිබ්බා නම්? මේ බිත්ති these walls Have ears. had. Had අර ears. තිබ්බා නම් Walls වගේ. had. If these Yes. walls had Had ears. ears. If these walls had ears මොකද කරන්නේ? කන් තිබ්බා නම් අපිට එල්ලන් ගහනවා. they can I start with they? Yeah, you can. Yeah. They would they would tell what all the happened. things. They would tell all things. They would call the police, or they would send a Sudu and yeah, we can add. Can I say they would tell what happened though? Is Yeah. it okay? What happened? Yes, they would tell what Yeah, happened. no. මොකක්ද මොකද උනේ කියලා කියලා. කියන්නේ. That's nice. So, if these walls had ears, they would tell you everything. If these walls had ears, they would tell you everything. මේ බිත්ති වලට කන් තිබ්බ නම් ඒවා ඔයාලට හැමදේම කියයි. They will tell you everything කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද hypothetical situation එකක් නේ. Never. Yeah. So this is the condition and this is the main idea. Have a make Also, yeah. we can't use it as a zero zero I mean condition zero. ඒ කියන්නේ Oh, කොහොමද අපි දන්නවනේ කන් නැහැ කියලා. ඔව් It's ඒ not- නිසා එහෙම කියන්න Yeah. බෑ. අපි ඒක zero වලින් කියන්න බෑ අර ක්‍රියේටිව් විදියට දැන් කවි වලට කතන්දර වලට අපි පන්න නැති දේවල් වලට අමුතු දේවල් එකතු කරලා කියනවනේ. මම එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතුවේ. එහෙමත් මේකට බෑ. මේක සිටුේෂන් එකම hypothetical. කන් තියෙන දෙයක් නේ. කන් ලැබුණා නම් වගේ දෙයක් කිව්වොත් ඒක possible outcome එකක් කරා. Then again that's not nice for a story. But in many books and stories, there can be different ways that these are used creatively. අර නිර්මාණාත්මක දේවල් වලට මේ වෙනස් විදිහට use කරලා දෙන්න පුළුවන්. But in practical life, it's like this. Yeah. Okay. Now, next one. Like, අර අපි විහිළු වගේ නිර්මාණාත්මක දේවල් මේ හිතුවේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ සිටුේෂන් එකේ මම මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ. සිංහලෙන් මේ වගේ වෙලාවට මොනවද කියන්නේ කියලා. කියන්නේ. දැන් ඔය කොපි කරන්නනේ හදන්නේ. එතකොට මොකද ඔය කියලා තියෙන්නේ? සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ ඔයාලා? මම හරි උත්තරේ දන්නවනේ කියනවා ඔයාලට. කියනවා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කියලා ඔය කියන්නේ. Yeah. මම උත්තරේ හොයාගත්තොත් කියන්නම් කියලා නෙමෙයි. මම දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් කියන්න විදිහක් නැහැ. එතන hypothetical situation එක මම දැනන් හිටියනම්. ඔව් මට උත්තරේ තිබ්බනම් මම උත්තරේ දැනන් හිටියනම් මම උත්තරේ දන්නවා නම් ඔයාලට කියනවා. හැබැයි ඇත්තටම මොකද්ද? මම උත්තරේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක කියන්න බෑ. හිතපු දේ මම දැනන් හිටියනම් ඔයාලට කියනවා. If I knew the correct answer කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ කලින් දැනන් හිටියනම් කියලා නෙමෙයි. මේ කතා කරන මොහොතේත් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනන් හිටියනම් කියලා මම හිතුවම දැනන් හිටියනම් ඔයාලට කියනවා. Condition එක. So this is the condition and this is the main idea. අපිට මෙන්න මේ වගේ කතාවක් කියන්න ඕනේ නේද? දැන් මේක නම් මේ නිකන් හොඳ අදහසකින් ඉගෙන බයිනව නෙමෙයි. මම දැනන් හිටියා වුණත් ඔයාට නම් කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒකත් කියන්න ඕනේ නේ. ඔය උත්තර ගැන කියන එකට නෙමෙයි. සමහර වෙලාව හාර අවසන් එක එක්කෙනාගෙන විස්තරයි කේලනුවේ ඒක gossip. ඒතර අපිට ඔක කියන්න බෑ. මම දරන් හිටියා වුණත් ඔයාට නම් කියන්නේ නැහැ. How do you say that idea? ඒකත් hypothetical නේද? මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනන් හිටියා වුණත් කියලා අපි අර හිතන condition එකේදීවත් ඔයාට නම් කියන්නේ නැහැ. So how do we say it? If I knew the correct answer, I would never tell you. Is it I would never tell you is also right. අර දැනන් හිටියා වුණත් මෙහෙම වුණත් කියන එක අපි කියන්නේ පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි if වලට ඉස්සරහින් අපි use කරන limiter එකක් even if I knew that I wouldn't tell you. එහෙම නැත්නම් even if I knew that I would never tell you. Both are okay. So here I'm putting emphasis on this word, even කියන කැල. Still, this is inside this condition.
even වලින් අපි කරන්නේ දැනන් හිටියා උනත් කියලා අර ඒක emphasize කරන දේ. ඒක දෙ limit කරනවා. I would never tell you. It's not the same thing. Even if I knew that, I wouldn't tell you. මට මගව සල්ලි තිබ්බත් මම ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. That even if I had money, I wouldn't give you. I wouldn't give you. මගව සල්ලි තිබ්බොත් මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. wouldn't නෙමෙයි දැන් වෙන වචනයක් මොකක්ද? I couldn't. I couldn't give you. I couldn't. Yeah. I couldn't, no. කියන්නේ දෙන්න බැරි වුණා කියලා නෙවෙයි. ඒක couldn't කියන්නේ අර අපි කතා කරන hypothetical situation එකේ ඊළඟ result එක. ඒතර මම සල්ලි දෙන්නත් මට ඔයාලට දෙන්න විදියක් නැහැ. තේරුණා නේද? ඒතර couldn't කියන්නේ බැරි වුණා කියලා මතක තියාගන්න එපා. අර සිංහල ඉංග්‍රීසි එක ගන්නවා වගේ. Got it? It depends on where you use it. So even if I had the money, I wouldn't give you. මගාව ඒ සල්ලි තිබ්බ වුණත් මම ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. මට ඔයාලට දෙන්න විදියක් නැහැ. Even if I had that money, I couldn't give you. තව දෙයක් උදව් කරන එකක් මොකද්ද කියන්නේ? මම එතෙන්ට වෙලාවට ආවත් මට වඩා උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. දැන් මම පරක්කුයි. හැබැයි මම වෙලාවට ආව වුණත් මට වඩා උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Even if I came early, or තැනකට වෙලාවට යනවා. අපිට use කරන්න on time. තැනකට යනවා කියන දේ go there වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් get there on time or go there in time නෙමෙයි on time. In time को ටිකක් වේලාසන on time को හරියටම වෙලාවට. So even if I got there on time, get there in time. Excuse me, we can't we use that if I were there on time? Yeah, we can use it. තැනක වෙලාවට ගිහිලා ඉන්නවා I am there or I get there, I will be there කියන එක විදිහට. Even if I were there on time, මම ඒ වෙලාවෙ එතන හිටියා වුණත් කියන එකකින් ගන්න පුළුවන්. යනවා කියන එක එතනදී ඇත්තටම කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ එතන ඉන්නවා කියන idea එකේ. ඉතින් ඒ සේරගෙම අපි past මේ විදිහට use කරලා ඒක hypothetical කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා කැමති විදිහක් පික් කරන්නකෝ මම එතන වෙලාවට ආවා වුණත් මම එතන වෙලාවට ගියා වුණත් මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ. So Even if I there got there. on I time. got there. Even if I went there, even if I came there, you can use either. Yeah. Okay, we can get there. Yeah. That's very common. So even if I get whenever hypothetical, even if I got there on time, They are on මට ඔයාලට time. උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. I couldn't help you. I couldn't help you වලට වඩා හොඳ එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කලින් දැක්ක මොකද්ද? will be able to වල මොකද්ද? Would I not be would not be able to. would not be able to. I will add that here because that's very important when you are planning things, when you are discussing projects and when you are talking about those things with your project managers. හරි project managers ලා හරි කවුරු හරි ඔයාලගේ supervisors ලා කියනවා නේද? ආවට මෙහෙම කළොත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒක hypothetical නේ කියන්නේ. නේද? plan කරලා අනිවාර්යෙන් නේ මෙතන plan කරද්දී hypothetical ඒ situation එක එහෙමනම් එහෙම වුණත් මට මෙහෙම කරන්න බෑ කියලා කියන්න නේද? හරියට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හිතන්න. ඔයාලට වැඩක් දීලා තියෙනවා. ඒ වැඩේ ඉවර කරන්න ඔයාලට දවස් 4ක් ඕනේ. ඒතර project manager වාට කොහොමද කියන්නේ මම ඔයාලට තව එක්කෙනෙක්ව දුන්නොත් මම ඔයාලට help කරන්න assistant කෙනෙක් දුන්නොත් ඔයාලට ඔය දවස් දෙකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් නේද කියලා අහන්නේ කොහොමද? If I give one person, can you දවස් දෙකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. can you finish this in 2 days? In 2 days. ඕක අපි අර possibility එක නහන්න වෙන්නේ නේද? දැන් යා possibility එක නෙමෙයි hypothetical විදියට අහනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? මම ඔයාලට දෙන්නේ assistant කෙනෙක් දුන්නා නම් ඔයාලට දවස් දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි නේ කියලා එයා හිතේ තියන් කියනවා. එතකොට If I gave two assistants, you an assistant, could you finish this in 2 days? could you finish this in 2 days? ඒක could වෙනකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි වඩා formal දෙයක් වඩා clear දෙයක් would be able to. එතකොට කොහොමද use කරන්නේ?
you would be able to finish within 2 days. You would be able to finish within 2 days. ඒක statement එකක් නේ question එකක් නම් පුළුවන් වෙයිද කියලා හද්දි. You would do it. Would you do it? Would you be able to? Would you be able to finish this in 2 days? එතකොට ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔයාමට assistant කෙනෙක් දුන්නා වුණත් මට මේක දවස් දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් නෑ. Hypothetically කියන්නේ. Even Even gave- if I gave you two I know, two assistants, assistants, ඔයාමට දුන්නා. Even if Yeah. you gave me an assistant, Even if you give me an assistant, I I would not able. I would not be able to. I would not be able to finish this within 2 days. My example within that time making another. Even if you, even if you gave me an assistant, I would not be able to finish this in 2 days. අර මේක දවස් දෙකකින් ඉවර කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාමට මිලියනයක් දුන්නත් මං නම් ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඒක කවුද කියන්නේ? Even if if you you give gave me a million rupee, me Rupees. I would not do that. I would not do that even if you gave me a million rupees. Rupees capital කරන්න ඕන. Would not do that. ඔක අපි හිතෙන්නේ කියන්නේ. ඔක අපිට ඊට වඩා ටිකක් විශ්වාසයෙන් කියන්න නම් ඔයාමට දුන්නත් මං කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔක hypothetical නැතුව first එක විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද කියන්නේ? මේක මේ මිලියන් කියලා හිතෙන් මවාගත්ත එකක් හින්දා නේ second වලින් කිව්වේ මිලියන්. එයාට ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. එයා possible දෙයක් කියලා හිතනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Even if you gave me එතකොට even if you give me. Give me. even Even if you give me a million rupees, I would not do that. I will not do that. I will not do that. I will not do that. ඒ දෙකේ වෙනස මොකද්ද දැන්? මේ එහෙම කියන එකේ අර දැන් කියපු එකේ Make possible. This I is an will not image. do that. image. ඒක possible දෙයක් විදිහට හිතන. එයා මිලියන් එකක් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි දුන්නත් කරන්නේ නැහැ. ඒක possible දෙයක් විදිහට හිතලා. මෙතෙන්දි එයා මිලියන් එකක් දෙන්න ඉඩ නැහැ. හැබැයි එහෙම දුන්නා වුණත් කරන්නේත් නැහැ. කියන idea එකයි තියෙන්නේ. ඒතකොට you need to understand. අද තේරුම් ගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි when we use the second conditional, the condition is hypothetical. අපි හිතෙන් හිතන දෙයක්. ඒතර ඕනම wild දෙයක් wild කියලා කියන්නේ unreal දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි when you use the first conditional, we think the condition is possible. Condition එක possible කියලා හිතනවා. When you use a zero conditional, we have a strong belief that both of them are probable. ඒ දෙක probable වෙන දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දෙයක් කියන දේ. ඒතර second first zero යන්නේ ඒ විදිහට. zero වලදී අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතන condition එකක් නැති තරම්. first වලදී condition එක possible. ඒකේ result එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. second වලදී condition එක hypothetical. අපි හිතෙන් මවාගත්ත දෙයක් විතරයි. එහෙනම් ඕන තරම් conditions ගන්න පුළුවන්. ඒ condition එක true වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. එතන you need to understand the distinction or the difference between these three and where we use it. The grammar is not the most important part, but picking which one to use. කොයි එකද තෝරන්නේ කියලා තෝරගන්න එක. කොයි එකද pick කරන්න කියලා තෝරගන්න එකයි වැදගත්. ඒතර ඔය තුන ඒ වගේ සමාන ideas ටිකක් යන්නේ. clear නේද? එතකොට අපි තව අන්තිම example එකක් විදිහට බැලුවොත් මොකද දෙයට? මේක නම් අපි කලින් දැක්ක example එක ගන්න. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? ඔයාට ලොතරයක් ඇදුනා නම් ඔයා ගොඩක් සතුටෙන් ඉඳී. ඇදුනහම ඔයා සතුටු වෙයි කියලාත් නෙමෙයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඇදුනම සතුටු වෙනවා කියලාත් නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. අපි හිතනවා ලොතරයක් ඇදුනාම වගේ idea එකක්. එතකොට සතුටු වෙයි. ඒතර condition එක hypothetical, result එක ඒ hypothetical condition එකේ result එක. මේක මොකද්ද? මගේ බල්ලා female වුණා නම් මගට මුවා කියන වෙනකොට movie කිය. ඒ කියන්නේ මුවාගේ ගෑනු සතෙක්. හැබැයි දැන් ගෑනු සතෙක් නෙමෙයි පිරිමි සතෙක්. ඒ හින්දා ඉතින් මේකේ condition එක hypothetical නෙමෙයි. මෙහෙම වුණා නම් දැන් රවීන්දුගේ නම නම් එහෙම හරවන්න බෑනේ. හෂිතගේ නම හරවන්නත් කවුරුත් මෙතන නෑනේ එහෙම නම්. කසුන් ඉන්නවනේ. කසුන් ගෑනු ළමෙක් වුණා නම් එයාගේ නම කසුනි වෙයි. How do you say it?
if cousin was a female Cousin was a girl. girl, His name will be the would be. Would be. Would be cousiny. We have a hypothetical condition and its probable result. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මාගේ ඔයාලා දන්නවද මට දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ හිරෝෂිමායි නාගසාකි නේද? ඒගොල්ලෝ පිරිමිලමයි වෙනවා නම් යාළුවා යන්නේ කොහෙද? පිරිමිලමයි ඉස්කෝලේ බොයිස් ස්කූල් එකේ. දැන් නම් හැබැයි මේ මගේ දුවලා ගැන කියන විහිළු එච්චර විහිළුවක් නෙමෙයි හරිනම් දැන් මගේ වයසේ ගොඩක් කට්ටියට බබාලා ඉන්නවනේ. එතකොට මම ටීචින් කරන්න පටන් ගත්තම දවස්වල ළමයින්ට ඒක එන ෂොක් කතාවක්. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ හිටියේ මට අවුරුදු 42යි කියලා. ඒගොල්ලෝ හිටියේ හොස්ටල් වල හිටියේ වෝඩන්ස්ලා ටීචර්ස්ලා ළමයින්ට කියලා තිබුණේ ආයෙත් සර්ට බබෙක්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා යා දැන් වයස එහෙන ලොකු වයසක එක්කෙනෙක් කියලා. ඒ පොඩියට පොඩි දැන් ක්ලාසස් වලට යනකොට ළමයි එච්චර ගණන් ගන්න ළමයි ලොකු ළමයි. මට වඩා වැඩි මම අවුරුදු 30 40 වගේ ළමයින්ට තියෙනවා. මම උගන්වපු වැඩිම වයස එක්කෙනාට අවුරුදු 68යි. ටිකක් වයසක 100 කෙනෙක් වගේ කෙනෙක්. එයාට වෙන කරන්න දේවල් නැති නිසා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා එහෙම. ඉතින් ඒ වගේ ක්ලාසස් වලට මම උගන්වන්න යනකොට මට වයස 19යි. ඉතින් එතකොට අමාරු වෙන කන්ට්‍රෝල් කරන්න. එහෙනම් හොස්ටල් වල හිටිය වෝඩන්ස්ලා එහෙම ළමයින්ට කියලා දෙන්නේ මගේ ඇත්ත වයස නෙමෙයි මට 42යි කියලා. ඉතින් නොකිය ඉන්නවට වඩා බොරුවක් කිව්වම මේක කුතුහලයේ වැඩිනේ. එහෙනම් මාත් ඒකට අදාළව මගේ ඒ කාලේ චරිත කතාවල මගේ ගැන විස්තර ටික හදාගන්න. මට වයස 42යි. ඒතකොට මුද්ද කොහෙද කියලා අහනවානේ. මුද්දක් නැහැ වයිෆ් නැති වෙලා බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙන්නාගෙන් එක්කෙනෙක් හිරෝෂිමා අනිත් එක නාගසාකි එයාලගේ ෆොටෝස් නැහැ ෆොටෝස් දැක්කම අර ඇස් හවදිනවා එහෙනම් ෆොටෝස් ගහනවා ඒ වගේ හෙන බොරු ගොඩක් හදාගෙන මම හිටියේ ඒකත් anyway දැන් ඒගොල්ලෝ පිරිමි ළමයි වුණා නම් Did they believe you? No but I can continue to lie like they keep asking questions and I make lies and then that just takes the conversation elsewhere එතකොට අර කතාවෙන් ඇත්ත ප්‍රශ්නෙන් කතාව වෙන පැත්තකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි එහෙම ටිකක් කරන්නේ. Anyhow, good liar. I was. Had a very well planned structure and a list of information. It was fun. I love being inside a classroom and communicating with students, but now sadly we can't do it anymore. දැන් corona නැති වුණත් teachers ලාට classroom වලට ගෙනලා ළමයින්ට උගන්වන්න අමාරුනේ. එහෙම තියෙන්නේ. හැමදේම හොඳට වෙලා තියෙන කියලා හිතමු. anyway ඒ example එක අපිට අමතක වුණා නේද? අපි මොකද කියන්නේ? Duala, you have Ah. 2 daughters. හිරෝෂිමා නාගසාකි පිරිමි ළමයි වෙනවා නම් එයාලා යන්නේ බොයිස් ස්කූල් එකට. එහෙම එකක්. දැන් ඒක රියල් කන්ඩිෂන් එකත් hypothetical. hypothetical. එතකොට how do you say it? මට දුවලා වෙනුවට පුතාලා හිටියා නම් එයාලා යවන්නේ. අපි පුතාලා විතරක් යන ස්කෝලයක් මොකක්ද තියෙන්නේ? රොයල් එක බොයිස් නේ. අපි මට දුවලා වෙනුවට පුතාලා හිටියා නම් එයාලා යන්නේ රොයල් එකට. how do you say that idea? if I have Had. girls, had if I had 2 boys instead of my daughters එයාලා යන්නේ they would go to college. එතකොට මෙතන ඇත්ත hypothetical දේවල් ගොඩයි දුවලත් නැහැ. හැබැයි පුතාලත් නැහැ. දුවලා වෙනුවට පුතාලා හිටියා නම් කතාවක් කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම කතාවක් කිව්වොත් එහෙම මම ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණා නම් මට මිනිස්සුන්ගේ දත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක්ද? නැහැ. හැබැයි ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණා නම් මට වැඩ කරන්න වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ දත් එක්ක. How do you say it? දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින්? I have to නේ. එතන අනාගතේ දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I will have. to. එහෙනම් දැන් අනාගතයේ දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. Imaginary දෙයක්. එහෙනම් will වෙනුවට මොකක්ද use කරන්නේ? I would have to. Would have to. එහෙනම් I would have to. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මම ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණා නම් මට මිනිස්සුන්ගේ දත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. If I were a dentist, If I were a dentist, I would I would have to I would have to work work with those teeth.
ගොඩාක් ඉමේජිනරි දේවල් මේකද කියන්න පුළුවන්. ෂොක් පොයම් එකක් වෙනවා. ඔයාලා නිකමට ටයිම් එක තියෙනවා පොයම්ස් කියන්න කැමති නම් හොයලා බලන්න. If teddy bears ruled the world. ඒක ටිකක් political poem එකක්. ඔය මොකද ඔය කියන්නේ? ලෝකේ පාලනය කළේ ටෙඩි බෑර්ස් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒතර කවි කියන්නේ මේක මාරු කේස් එකක්. ඔයා මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වුණා නම් කියලා කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? ඇත්තටම ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ද? නැහැ. හිතෙන්ම වහගත්ත එකක් නේ. ඔයා මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වුණා නම් මම ආව හොඳට බලා ගන්නවා. ඒ වුණාට ඒක කොහොමද කියන්නේ කියනවනම් if you are my girlfriend, if you were my girlfriend, Were. if you were my girlfriend, I would take good care of you. මම ඔයාලට කවදාවත් බොරු කියන එකක් නෑ. ද? I will never lie to you. I would never lie to you. Good. ඔය සේරම hypothetical හිතෙන් වහගත්ත දේවල්. ඒ නිසා පොරොන්දු දෙනවා නෙවෙයි මේ. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙනවා කියන එක දෙයි කියන්නේ. ඔයා මගේ ළමයෙක්ද? ඔයා මගේ දරුවෙක් වුණා නම් මම ඔයාලට කවදාවත් රිද්දන්නේ නැහැ. If you were my child, I would never hurt you. ඔය ඇත්තටම දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් හිතෙන් මවාගත්තු condition එකේ දෙයක්ද කියන්නේ? හිතෙන් මවාගත්තු condition එකේද? If you become my child කියලා කියන්න බෑනේ. යාට මගේ ළමයෙක් වෙන්න බෑනේ. හැබැයි වුණා නම් එහෙනම් if you were my child. මේක මගේ පොත වුණා නම් මම මේක ගොඩක් හොඳට පරිස්සම් කරනවා. මේක මගේ පොත වුණා නම් ඒක කොහොමද කියන්නේ? If this If this was my book, my book, Was by book, or you can say if this book was mine කියන්නත් පුළුවන් දෙකම okay. If this was my book මම මේක ගොඩාක් පරිස්සම් කරනවා. I would take care. Oh yeah, look I after. would. Take good I would care of protect. it, or I would protect it. Both are okay. වෙන තව slide එකක් තියෙනවද? මේක දාමු. If this was my book, I would take very good care of it. Or I would protect it කියන්නත් පුළුවන්. If this was my book, I would take very good care of it. මේ උඩ තියෙන sentence එක මොකක්ද? If I were නැත්නම් was කියන්නත් පුළුවන්. If I was a vegan, I wouldn't drink milk. Vegan කියන්නේ කවුද? Vegetarian. Vegetarian, and vegetarian. also they don't drink milk milk, or any other dairy products. dairy. Dairy or animal products. සතු පාවිච්චි කරලා ගන්න කිසිම කෑමක් කන්නේ නැහැ veganලා. cheese බොන්නෙත් නැහැ, කිරි කන්නෙත්. cheese කන්නෙත් නැහැ, කිරි බොන්නෙත් නැහැ. එහෙම. මේ vegetarian ලා එහෙම එකක් නැහැ. Vegetarians drink milk, they eat cheese and stuff. Cheese. But vegans, they don't do that either. ඒගොල්ලෝ අර එහෙම කරන්නේ නැහැ. Some vegans don't even wear leather belts or anything like that. ඒගොල්ලෝ සත්ව products කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ vegans ලා. සමහරු කැමරට සම්බන්ධව විතරයි. ඒ වගේ. So if I was a vegan, I wouldn't drink milk. Vegan කෙනෙක් වුණා නම් මම කිරි බොන්නේ නැහැ. එතකොට මම vegetarian කෙනෙක් වුණා නම් මාළු කන්නේ? How do you say it? If I was the vegan, Vegetarian. Vegetarian. If I was a vegetarian, I wouldn't I would eat fish. එයාලා මගේ දෙමව්පියෝ වෙනවා නම් මම එයාලට මොනවද කරන්නේ? එයාලව සතුටෙන් තියනවා. එයාලව ගොඩක් සතුටෙන් තියනවා. ඒ නිවුස් බල ඉද්දී එහෙම අපි දකින්න හම්බ වෙන්නේ සමහර දුවලා පුතාලා අමල තාත්තලා දුක් කරලා දාලා තියෙනවා. එහෙම දැක්කම ඔයාලා කියන්නේ ඔය වගේ කතා. එයාලා මගේ දෙමව්පියෝ වෙනවා නම් මම එයාලව ගොඩක් සතුටෙන් තියනවා. How do you say? If they were my parents, I would මම එයාලව ගොඩක් සතුටෙන් තියනවා. ඒක සතුටෙන් තියනවා. Keep somebody happy, sad, angry. Within that happy, and I would Made them happy. yeah, make happy කියන එකයි keep happy කියන එකයි දෙකක්. Make somebody happy කියන්නේ අපි කෙනෙක් වෙනුවෙන් මොනවා හරි සතුටු කරනවා. යනවා සතුටු කරනවා කියන්නේ. Keep somebody happy කියන්නේ
සතුටු කරනවා වගේ මෙයාලා හැමදාම සතුටෙන් තියනවා කියන දේ. So I would Continuously. make them happy. එහෙම නැත්නම් එයාලා සතුටෙන් තියනවා නම් keep make දෙකෙන් එකයි. උඩ එක make යට එක keep. උඩ එක කියන්නේ if they were my parents I would make them happy. එයාලා මගේ දෙමව්පියෝ වෙනවා නම් මම එයාලව සතුටු කරනවා. දෙවෙනි එක if they were my friends I would keep them happy. එයාලා මගේ දෙමව්පියෝ වෙනවා නම් මම එයාලව සතුටෙන් තියනවා. Right? Then the next one. Hello. Yes. I just saw about that if Ted is in what rule the country, rule the world. That's rule the world. That poem. Yeah, yeah. When you have some time, read it. It's long, right? The poem. It's about 18 or 20 lines, I think. Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. So this is your homework. More than 20. I More think than 20. More than 20. Yeah, I remember seeing that. It's a nice poem. Maybe you can also try something like that. Like second conditional is a wonderful way to start poetry. English poetry පටන් ගන්න ෂෝක් තැනක් second conditional කියන්නේ. ඒ වගේම ඊළම වන්නත් ෂෝක් තැනක්. So as homework, what you have to do is try this. If I was the president of Sri Lanka, what I would do? මොනවද කරන්න කියලාද? හිතලා බලන්න. So all the main clauses will have to be start with would, could, should, or would be able to, would have to. එතකොට ඔයා ජනාධිපති වෙනවා නම් මේ වෙලාවේ දැඩි තීරණ ගන්න සිද්ධ වෙනව නේද? So how do you say it? මම ලංකාවේ ජනාධිපති වෙනවා නම් මට ගොඩක් දැඩි තීරණ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. If I was a president of Sri Lanka, I would make hard decisions. I would make Tough decisions. tough decisions. හැබැයි මෙතන ගන්න සිද්ධ වෙයි කියලා කියන්නේ. සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට continue වෙන්න වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල්. Would I would take. V1 use වෙන්න පුළුවන්. Would have to එක V1 use වෙන්න පුළුවන්. Would be able to එක V1 use වෙන්න පුළුවන්. තව මොනවද? Oh, okay. Would එක පාවිච්චි දේවල් ටිකක් බැලුවොත් එහෙම වගේද? If I was the president of Sri Lanka, I would resign. දැන් නම් ඉතින් කරන්න දැන් resign වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ කතා කියන්නේ. මං ජනාධිපති වෙනවා නම් මං මේ වෙනකොට resign වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් කියද්දි would එක V1. මෙහෙම දෙයක් නම් would have to use කරන්න මොනවද? මට කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියන idea එක කියද්දි. If I was the president of Sri Lanka, I would have to give the stolen money back. මං ජනාධිපති වෙනවා නම් මම හොරකම් කරපු සල්ලි මට දැන් ආපහු දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක would be able to කියන්නේ මොකද්ද? If I was the president of Sri Lanka, I would be able to fly to different countries using Air Force aircrafts. මං ජනාධිපති වෙනවා නම් මට Air Force එකේ aircraft පාවිච්චි කරලා එක රටවල් වලට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් ඔය සේරම මොනවාද? hypothetical condition එකක් උඩ එන දේවල්. එතකොට පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ කරන දේවල්. මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ කියන දේ කො highlight. මේකෙන් කියන්නේ වගේ දේවල්ද? මොන වගේ දේවල්ද කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියන දේ. මේකෙන් කියන්නේ මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙනවද කියන දේ. එතකොට would V1 use කරන්නත් පුළුවන්, would have to එක V1 use කරන්නත් පුළුවන්, would be able to එක V1 use කරන්නත් පුළුවන්. අපිට කියන්න ඕනේ අදහස අනුව. ජනාධිපති පැත්තකින් අපි එදිනෙදා ජීවිතයට ගත්තොත් එහෙම මම ගොඩාක් පොහොසත් මිනිසෙක් වුණා නම් මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මම මොනවද කරන්නේ? මම ගොඩක් පොහොසත් මිනිසෙක් වුණා නම් මොනවද කරන්නේ? හෂිත මොනවද කරන්නේ? If I was a rich person, I would කියලා මොනවද කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. කියන්න බෑ මොනවද කරන්නේ? I will do charity. I would donate to charities. මම charity organization වල donate ආධාර කරනවා. Okay? Then කරන්න සිද්ධ වෙන දේවල් මොනවද? Would have to එක මොනවද කියන්න පුළුවන්? I would have to look after the poor. එහෙම කරන්න සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. සල්ලි තිබ්බා කියලා පුව කට්ටිය බලා ගන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. කරන්න සිද්ධ වෙන දේවල් කියන්නේ බාහිර I would බලන්න have, කරන්න I සිද්ධ would have to pay the taxes. I would have to pay taxes. මම ගොඩක් if I was a rich person, I would have to pay taxes. මට බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. A lot of taxes. Then හැබැයි මොනවද කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ගොඩක් rich person කෙනෙක් වුණා නම් මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I would be able to offer jobs.
offer jobs. If I was a rich person, I would be able to offer many employment opportunities to people or job opportunities to people. තේරුණා නේද වැඩේ? Would V1 වලින් එක අදහසක් කියන්න පුළුවන්. Would have to V1 වලින් තව අදහසක් කියන්න පුළුවන්. Would be able to වලින් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන දේවල් ගැන කියන්න පුළුවන්. එතකොට mentally කොල් එක ලිව්වා හෝ නැතා ඔයාලට කොහොමද ඒක පෙන්න ගන්න තියෙන්නේ අර individual meetings වලදීනේ. එහෙම හරි එහෙම නැත්නම් හිතෙන් හරි මේ වගේ ideas ටිකක් කරන් ඔය දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. creative ideas ටිකක් ඔලුවට ගන්න. president වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා හිතනවන දේවල් ඔයාලා වෙන්න කැමති දේවල් ගැන කොහොමද කියන්නේ? හිතේ තියෙන දේවල් ගැන කොහොමද කියන්නේ? ඒක තමයි ඔයාලගේ මේ week එකේ task එක. අපිට conditionals කතා කරලා ඉවර නැහැ. හැබැයි එකම විදියට කතා කරන දේවල් ටික ඉවරයි. 0, first, second. They have a very similar approach and they just decrease the strength as we go down the list. 0 වලින් අපි කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? අපි තදින්ම විශ්වාස කරන දේවල් ගැන facts ගැන මේකම කලාම මෙහෙම වෙනවා. first conditional එකෙන් මොන වගේ දේවල්ද කියන්නේ? මෙහෙම කළොත් මෙහෙම වෙයි වගේ දේවල්. possible දේවල්. Possibles. second conditional එක මොකටද? Imagine. unreal, Imaginations. hypothetical, imaginary දේවල් ගැන කියන්නේ. clear නේද? එතකොට Yeah. ඔය තුනෙන්ම අපි දෙයක් කියද්දී the listener gets the idea of how much or how strongly we believe in that. අර අහුම්කම් දෙන කෙනාට අයදහසක් ගන්න නම් අපි කොච්චර තදට ඒක ගැන believe කරනවද කියන දේ. පළවෙනි තුනම එකම shape එක නිසා. Next week we'll talk about the other 3 that we have to learn. other 3 කියලා කිව්වට එකයි තියෙන grammar book වල අනිත් දෙක වැඩිපුර දේවල් දෙක. ඒවා කලෝ මේන දෙයක්. ඒක පොත්වල නෑ හැබැයි ඒක දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් next week session එක miss කරගන්න එපා. ඒක miss වුණොත් හරි අමාරුයි තනියම තේරුම් ගන්න. Alright? So I will see you next week. And if you have any questions or any issues regarding what we discussed today, ask your teachers. And also, if they are not available, reach out to me. Alright? I will love to help. Here, one word I want to clarify. Yes, ma'am. I have heard that last week storm into that president's house. The protesters storm into the president's house. Storm. Yeah. Storm can work as a noun and as a verb. When it is a noun, it just has the meaning සුලිසුලඟ කුණාටුව වගේ අදහසක්. So Yeah. when we use that as a verb, it gives the same image or same imagery of people or many things entering something or going into something like a storm. හරියට නිකන් කුණාටුවක් වගේ මොකක් හරි දෙයකට ඇතුල් වෙනවා මොකක් හරි දෙයකට කඩාවැදෙනවා කියන අදහස ගන්නකොට Storm. storm verb එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. So when we say the protesters stormed into the president's house, එතෙන්ද කියන්නේ අරගල කරන අය කුණාටුවක් වගේ එහෙම නැත්නම් ලෝක පිරිසක් විදිහට කඩාවැදෙනවා වගේ අදහසක් දෙන්න තමයි අපි storm use කරන්නේ. So storm as a noun means කුණාටුව. When we use it as a verb, අර කුණාටුවක් වගේ එනවා කුණාටුවක් වගේ ඇතුල් වෙනවා කියන idea එක දෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Thank you. The same way we can use flood. Flood use කරන්න පුළුවන්. Flood use කරන්න මොකටද? Flood කියන්නේ noun එකක් විදිහට ගම් වතුරනේ. එතකොට අර කඩාවල් දෙනවා කියන අදහසින් නෙමෙයි. හැබැයි ගොඩාක් ඇවිල්ලා පිරුණා කියන අදහස දෙන්න flood use කරන්න පුළුවන් noun එක verb එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා concept එකක්. concept එකට ගොඩාක් සෙනග ඇවිල්ලා concept area එක පිරුණා කියලා නම් කියන්නවනේ. Many fans flooded into the concert area කියලා කියන්න පුළුවන්. Stormed කියලා කිව්වා කඩන් වැදුනා කියන අදහසෙන් නිකන් ඒක aggressive. Flooded කියන එකේ aggressive ගතියක් නෑ. හැබැයි ගොඩක් වෙලා පිරුණා කියන අදහස දෙනවා. දැන් clear නේද? Yes, thank you. So those nouns they usually carry a similar meaning when we use them as verbs. අර ඒ noun වලින් දැන් ඒකට ගොඩක් කිට්ටුවෙන් යන අදහසක් දෙනවා ඒ verbs වලින්. right? Yeah, I have also that question. Stoned, what's that? Let's Stoned. just find a better place to get stoned. Okay, so stone main meaning is galak කියන දේනේ. But stone කියන එක verb එකක් විදිහට use කරනකොට transitive. ඒ කියන්නේ object එකක් අරගෙන stone use කරන්නේ. So people can stone people. මිනිසුන්ට ගල් ගහනවා කියන්නේ stone use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අර නිකන්
ගැන්සි භාෂාවක් විදිහට colloquialism එකක් විදිහට get stoned කියන වචනේ use කරන්න පුළුවන් to get intoxicated or to get high කියන දේ. ඒ කියන්නේ මත් වෙනවා කියන දේ. අපි ගන්න දේවල් වලින් මත් වෙනවා කියන දේට get stoned කියන එක use කරනවා. ඒකට let's find a better place to get stoned කියලා කියන්නේ අපි මත් වෙන්න මීට වඩා හොඳ තරක් හොයාගමු කියන එක. මත් වෙනවා කියලා එදිනෙදා දවස් ගන්න බීලා මත් වෙනවා කියන දේ නෙමෙයි. දුන් ආශ්‍රිත මොනවා හරි මත්ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරලා මත් වෙනවා තමයි stoned get stoned කියලා use කරන්නේ. Okay. Okay. So don't do that. I found this from field. Probably. Any other questions? Yeah, right? Okay then. No. So don't miss next week's class. It's a bit more complicated than what we did today because it kind of covers things that are not covered in most books. So try to make it on time and I'll see you next week. And thank you very much for your time. I'll see you next week then. Bye. Good night. Have a good night. Thank you. Bye. Good night. Right. Thank you. Good night.